Die wahre Geschichte Ninja Hattori Hanzo. Capital 1. Die Geboren einer Legend. Im Jahr 1542. In einer der turbulentesten Epochen der japanischen Geschichte. Word kein Geboren. Das zu einer der legendärsten Figuren in den Annalen der Samurai-Ninja wurden sold. Sein Name wahre Hattori Hanzo. Doch die Geschichte sold in untervielen Titeln in Erinnerung behalten. Daemon Hanzo. Teufel Hanzo Hanzo der Geist. Doch Beaver zur Legend Word. War einfach neri Junge. Geboren in Welt, voller Krieg. Intigen Schatten. Das Japan von Hattori Hanzos Geburt war Zerissins Land. Das einst Maktis Ashkageshogunate war in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Das Land war in die sogenannte Sengoku-Zeit. Das Zeitalter der kriegführenden Staaten abgerutscht. Über Jahrhundert lang. Von 1467 bis 1615. War Japan von Bürgerkriegen zerrissen. In den regional Fürsten. Die Mogenet wurden. Die Vorherrschaft über den Archipel kämpften. In diesem Chaos verschwammen die traditionellen Grenzen zwischen Adel Bürgertum, Samurai Born, Krieger Spien. Es war ein Zeit. In der List über Geburtsrecht triumphieren konnte Geschicklichkeit mit dem Schwertmeersalt als die Reinheit der Abstammung. Hattori Hanzo word in der Provinz Geboren. Einer Geburtigen Region in Zentraljapan. Die entschieden Rolle in seinem Leben seiner Legend spielen sollt. War kein gewöhnliche Provinz. Zerkluft Terrain mit Stilen Bergen. Dieten Waldern verborgenen Talern, mit sie für konventionell Streitkraft nahezu an Ember. Doch vor allem war die Heimat einer der geheimnisvollsten fähigsten Gemeinschaften Japans. Die Ninja-Clans. Die Ninja, oder Shinobi, wie sie in ihrer eigenen Sprache genannt wurden, waren Meister der unkonventionellen Kriegsführung. Waren Samurai ehrenhaft auf offenen Schlachtfeldern kämpften, operierten Ninja im Verborgenen. Sie waren Spion, Attentator, Saboteur Informationssammler. Sie nutzten Täuschung, Verkleidung Heimlichkeit, zu erreichen, was durch direct Konfrontation unmöglich war. Die Provinz war Kernland, ein Ort, in dem die Kunsten Jetsu über Generationen verfeinert wurdens war. Hanzos Vater war Hattori Ieyasu, ein Samurai im die Matsuda-Clans, jener Family. Der später die mächtigen Tokugawa Sultan. Doch Ieyasu war kein gewöhnlicher Samurai. War auch tief mit den Ninja-Traditionen der Provinz verbunden. Diocese de Pelt sollt Hanzos Schicksal prägen. Von seinem Vater lernt den Renkodex de Bushido, den Weg de Kriegers. Von den Schattenmeistern von lernt die Geheimen Kunsten Jetsu. Die am Stand von Hanzos früher Kindheit bleiben Geheimnisse umhoben. Wie es sich für jemanden gehört. De Zoom inbegriff de Ninja-Wedges wurden sollt. Historische Aufzeichnungen dieser Zeit sind bruchstückhaft. Vieles von dem, was wir wissen, stand Pattern berichten. Manch zuverlässig, und von Legenden ausgeschmückt. Sicher skengjetic, das Hanzo von Klein auf Soul in den Kampfkunsten der Samurai auch in den verdeckten Techniken der Ninja ausbildet wird. Stellen Sie sich einen jungen vor, der im Schatten der Berge aufwacht. Wo jetzt ein geheimes Dojo verbergen jeder Waldweg, zu einem Übungsplatz führen konnte. In der Provinz war die Landschaft selbst ein Lehrmeister. Die Berge lehrten Geduld Ausdauer. Die Walder Heimlichkeit Beobachtungsgabe. Die Flussanpassungsfähigkeit Flexibilität. Die Ninja-Meister von VGA lehrten alles andere. Hanzos Ausbildung begann früh. Vielleicht schon mit 5 oder 6 Jahren. Damals begann die Kriegerausbildung in der Kindheit. Die Meisterschaft Jahrzehntelang erfordert. Lernt zunächst die Grundlagen. Sich lotlos zu bewegen. An diesen zu beobachten die Absichten anderer an in kleinster Jessen Mimik zu deuten. Dies grundlegenden Fähigkeiten bildeten das Fundament, auf dem alle anderen Ninja-Kunst aufgebaut waren. Doch Hanzo wird nicht ausschließlich in den Schattenkunsten ausgebildet. Sohn ein Samurai erhielt eine Ausbildung in den klassischen Kriegerdisziplinen. Lernt Kenjutsu, die Kunst des Schwertkampfs. Studiert viel Bogen, Speer die Grundlagen der Schlachtfeldstrategie.
Lesen UND Schreiben werden ihm beigebracht, Fähigkeiten, die unter Kriegern jener Zeit nicht üblich waren. Studiert Geschichte, Poesie UND die Klassiker der chinesischen Philosophie. Dies umfassend Bildung sollte sich später als unskatzbar wertvoller weisen UND Hanzo ermöglichen. Sich nahtlos zwischen der Welt der Samurai-Elite UND den Schattenagenten der Ninja-Clans zu bewegen. Der junge Hanzo leden zwei Welten. Tagsüber ab der den Schwertkampf in der formalen Weise der Samurai. Sein Bürgungen Praxis UND Zeremonial. Nachts trainiert die geheimen Techniken der Shinobi. Lernt, Mauern zu erklimmen. Sich in der Dunkelheit zu verbergen UND die Umgebung als Waff UND Schutzschild zu nutzen. Dies Dualität wird sein groß stark. Denner Verstand soll denner Rinkedex der Samurai als auch die pragmatisch Notwendigkeit. Die Ninja-Antrieb. Waren Hanzo vom Jungen zum Jungen Man Herrenwitches. Verschlechtert. Sich die politisch Lage in Japan zusens. Die Sengoku-Zeit erreicht ihren gewalttätigsten Hochpunkt. Daimos kamen UND Jinjin in alarmierender Häufigkeit. Verrat war und der Tagesordnung. Bergen wechselten durch Belagerungen. Intrigen oder Verrat den Besitzer. Ganz Armeen konnten in einer einzigen Schlacht vernichtet werden. Inmitten Diocese Chaos gewannen die Fähigkeiten. Die Hanzo soll als Samurai als auch als Ninja erlernt, zunehmenden Bedeutung. Der Matsuda-Clan, dem Hanzos Vater angehört, war einer von vielen kleinen Clans. Die im politischen War Zentraljapans Jubelben kämpften. Sie kontrollierten lediglich ein kleines Gebiet die Bergstadt Okazaki in der Provinz Mikawa, UND waren von Machtageren Nachbarn umgeben. Die SIALS potentiell Eroberungsziel betrachten. Die Matsuda brachten jeden Vorteil, den Erlangen konnten. UND die Kombination US Samurai Tapferkeit UND Ninja List. Die Hattori Family Bot. War Geno die Art von Vorteil. Die Überjubelben oder Vernichtung entschieden konnte. Als Hanzo das Jigendalter erreicht, vermutlich MIT etwa 15 oder 16 Jahren. Seiter bereits an sich in außergewöhnlicher Fähigkeiten. Historisch Bericht Legend nahe. Das Versehen sei körperlich imposant war. Vielleitem die 1. 73 groß. In einer Ära, in der durchschnittlich Japanese man deutlich kleiner war. War stark. Schnell UND besaß ein fast übernatürliches Jesper für sein Umgebung. Doch Mary als sein körperlichen Geben zeigt nicht, in sein Verstand aus, Hanzo hat das strategisch, denken seines Vaters gerbt UND MIT der taktischen, List der Ninja Tradition verbunden. In diesen prägenden Jahren begen Hanzo. Das Warwesen der Macht im Sengoku-Reich Japans zu verstehen. Macht beruht nicht allein auf der Stark der Armee oder der Dick der Bergmauern. Sein Macht speist sich US Wissen. AUS der Kenntnis der Plan der Feinde. Beaver SIE umsetzt. AUS dem Zuschlagen im Moment UND Ort seiner großen Verwundbarkeit. Diocese Verstandnis sollt Hanzo sein ganzes Leben lang leiden UND, in zu einem der gefürchtetsten UND und gesehensten Krieger seiner Zeit machen. Die Bühne war bereitet. Japan stand in Flammen. Zerrissen von Urgies UND Bloodvergehen. In der Provinz EGA. In den Hallen der Hattori Family. Rieft ein junger Mann Herren. Der das Schicksal der Nation mit Gestalten sollt. Hattori Hanzo stand Kurs Daver. Die Bühne der Gestik zu betreten. UND die Legend sollte ran Anfang nehmen. Kapitel 2. Der junge Krieger tritt hervor. War, das Jahr 1557. UND Hattori Hanzo war 15 Jahre alt. Im mittelalterlichen Japan markiert das 15. Lebensjahr nicht nur den Beginn der Pubertät. War das Alter, in dem ein Krieger wahrhaftig zum Krieger wird. Für Hanzo war in der Zeit, sich zu beweisen. Nicht in Abundien oder Skeinfechten, sondern im Kampf, wo Leben auf dem Spiel standen UND Feller MIT Blutbasalt werden. Die Gelegenheit bat sich in Form eines nachtlichen Überfalls auf die Streitkraft der Magawa-Clans, eines machtigen benachbarten Daimyo, de das Matsudralihen bedroht. Die Magawa sollten zu den Großmächten Zentraljapans, beherrschten Resides Gebiet UND beflickten Tausend von Kriegern. Angesichts dieser Macht konnten die Matsudra nicht auf einen Sieg durch konventionelle Kriegsführung hoffen. Sie brachten etwas anderes. Sie brachten die Schatten. Laut historischen Berichten wird Hattori Ieyasu, Hanzos Vater, beauftragt,
ein verdeckt Operation zu leiten, Informationen über die Truppenbewegungen der Magawa zu sammeln Uendi. Wenn möglich, hinter den feindlichen Linien für Unruhe zu sorgen. Yasunage nahm seinen Sohn mit auf dies Mission. Die Hanzos erste Bewahrungsprobe als Krieger Uendi Ninja darstellt. Man stellt sich die Scene vor. Dunkelheit senkt sich über die Landschaft der Provinz Mikawa. Das letztlich Verblast im Himmel, während sich ein klein Gruppmanner durch die Schatten bewegt. Sie trugen nicht die bekannte Rüstung der Samurai, sondern dunkel, praktisch Kleidung, die mit der Nacht verschmelzen ließ. Nederlich trugen ihr Schwerter. Kein Krieger wird on sein Klinge gehen. Das vierten Werkzeug die Waffen mit sich, die gewöhnlichen Soldaten fremd waren. Kletterseil, Fallschirm zum Auslegen auf den Straßen, Rauchbomben die verschiedenen Utensilien für Infiltration die Sabotage. Hanzo bewegt sich mit der Gruppe, sein sind Gestschaft, Jettermuskel und Gespent vor Erwartung. Dies Working Training. Die Nachtskien voller potenzieller Gefahren zu sein. Jed Jirash Kanti ein feindlich Patrouille sein. Jetter Schatten Kanti ein Watch verbergen. Da Hanzo war für dies Ostbilde Wardens. Bewegt sich, wie sein Lehrer ihm beigebracht hatten. Setzt jeden Fuss vorsichtig. Kontrolliert seinen Atem die Verschmolz mit der Dunkelheit. Das Ziel war von am Magawa Versorgsdepot. Befestigtes Lagerhaus. In dem der Feind Ries. Waffen Andir für sein Militäroperationen notwendig Materialien aufbewahrt. Die Matsadira hatten dessen, stand dort durch Spionagenetzwerk erfahren. Ein weiteres Beispiel dafür, wie wird wohl Informationen sein konnten wir stahl. Der Plan war, das Depot zu infiltrieren. Informationen über die Menschen die Art, der dort gelagerten Vorrat, zu sammeln es dann, in Brand zu setzen. Dem Feind dies Ressourcen zu entziehen. Als sich die Gruppe dem Depot naherte. Sahanes das gut bewatcht war. 100 Patrouillierten am Rand. Fackeln beluchten with die Zugunge. Die Holzen und Palisaden. Die das Lagerhaus umgeben. Waren hoch imposen. Ein Frontalangriff, where Selbstmord gewesen. Aber waren nicht für einen Frontalangriff gekommen. Yasunage teilt sein Gruppe auf. Einige Männer sollten auf der Ostzeit, de Galons für Ablenkung sorgen. Ihr sollten dies Ablenkung nutzen, die Westmauer zu erklimmen. Hanzo war dem Infiltrationsteam zugeteilt. Dies war die Prüfung zugleich. Sein Vater hat in den kritischsten die gefahrlichsten Teil der Operation gestschickt. Als die Ablenkung kam, wurden jenseits der östlichen Mauer mehrere klein Führer im Grind sundet, begleitet von Rufen die Geraschen von Biergung. Die Wachen reagierten Erwartungsgemäß. Sie stürmten auf die vermeintliche Bedrohung, so die ließen an der Abschnitt der Perimeters weniger stark verteidigt. Dies war der Moment, auf den Hanzo die sein Gefahrten gewartet hatten. Schnell, aber lautlos naherte sich Hanzo der Westmauer. Trug ein Seil mit einem Entdecken, ein Werkzeug, mit dem unselige Mailgut, aber nach im Kampfeinsatz tat. Sein Hand waren ruhig. Als den Haken schwang die Loslies. Der Haken werfing sich beim ersten Wurf von der Spitze der Palisade. Kein Chance, kein Raum für Fehler. Hanzo testet das Seil die Beg an den zu klettern. Erklimmt die Mauer in der Dunkelheit, while wissen, das Entdeckung den Tod bedeutet. Das schärft seinen Geist ungemein. Hanzos Training griff. Mit den Händen zog sich hoch. Sein Fuss fand den Halt auf der rauen Holzoberfläche. Oben angekommen, hielt in die Lost. Kein Alarm, kein Ruf. War nicht entdeckt wordens. Zog sich über die Mauer, die glitt lautlos in das Gelände. Drinnen konnte Hanzo den Grundriss des Depots erkennen. Es gab mehrere groß Lagerhäuser. Ein kleines Watchhaus die einen Brunnen. Einige Wachen hielten sich nach dem Gelände auf. Doch ihr Aufmerksamkeit galt der Unruhe draußen. Sie spotten zur Ostmauer, wo Flammen die Getummel weiterhin die Blick auf sich zogen. Hanzo bewegt sich wie ein Geist zwischen den Gebäuden hindurch die Erde auf, das groß Lagerhaus zu. Die Tür war verschlossen, aber unbewacht. Seinem Werkzeugkasten holt Hanzo ein einfaches Werkzeug hervor die Nacht das Schloss.
Dies war ein weiter Fertigkeit, die der Ninja perfektioniert hat. Die Fähigkeit, Physisch Barrieren durch List, Stat durch Gewalt zu überwinden. Nach einigen angespannten Augenblicken gab das Schloss nach. Hanzo schlupft hinein. Das Lagerhaus war gefüllt mit Reissacken. Fassen mit Salzfisch und Regalen voller Waffen, Speer, Bogen und Pfeilbündel. Genau das musste mat Sudra wissen. Hanzo pragte sich schnell die Menschen und Arten der Vorräte ein. Diese Informationen würden den Matsadara helfen. Die militaristischen Kapazitäten der Amagawa und die Dauer Feldzug einzuschätzen. Doch das Sammeln von Informationen war nur die halbe Miete. Die and ihr Bestand in Deserstrom. Hanzo und die sein Mitstreiter machten sich sofort in die Arbeit. Sie lasten die Sack und die Fasser aus den Laternen de Lagerhauses. Sie legten Anzendholz aus und die Berrieten Moreri, Punkt vor. Der Plan war, alle Führer gleichzeitig zu entzünden und im entstehenden Chaos zu fliehen. Doch in diesem Moment ging etwas schief. Einer der Wachen, de Vielheit etwas Verdächtiges bemerkt oder einfach, nach seinen Kontrollgang mat. Betrat das Lagerhaus. Sah Hanzo und die anderen Infiltratoren sofort. Für einen Cousin Augenblick skien die Zeit still zustand. Dan auf nicht die watch den Mund, Alarm zu schlagen. Hanzo handelt instinktiv, geleitet von Jarlingem Training. Mit drei schnellen Schritten überbracht die Distanz zur Watch. Sein Hand griff nach seinem Schwert und die Zagas, in einer Bewegung namens Nucketzuck, dem blitznellen Sehen. Einer der Grundtechniken der japanischen Schwertkunst. Die Klin sang leis, als sius de Shade glit. Ein Geräusch wie ein Windhauch. De Schrede wachters starb in seiner Kelle. Als Hanzos Schwert sein Ziel traf. Dies war Hanzos erster Mord. Mit 15 Jahren stand in einem dunklen Lagerhaus. Sein Schwert rot vom Blut eins anderen. Es gab kein Zeit zum Nachdenken, keinen Moment, das Geschehen zu begreifen. Der Wachter fiel. Doch sein Körper gab ein Geräusch von sich. And ihr Wachen wurden nachsehen. Die Mission war nun in Gefahr. Yasunaga's Stimme durchbrach die Verwirrung, ruhig und die befehlend. Zündet jetzt das Feuer an. Dan Zurich, wo hergekommen sind. Hanzo und die anderen entzündeten das Altstrength Anzendholz. Die Flammen zungelten gierig Emper, und die breiteten sich schneller als Genjamin der hat. Innerhalb von Sekunden stand das in near de Lagerhauses in Flammen. Die Infiltratoren rannten zur Westwand, wo ihr Ziel nach hingen. Hinter ihnen Tanten en Legalamruf. Als die Amagawa watchen erkannten. Das Depot brannte. Hanzo die Mauer und die klettert, in hoogster Geschwindigkeit hinauf. Viel flog en herab. Wachen hatten die Eindringling im Licht de wachsenden Führers entdeckt. Hanzo spürt einen Pfeil so nah an seinem Kopf vorbeifliegen. Das entfliegen hort. Da klettert weiter. Die Spitze und die stürzt sich auf der anderen Seite hinab. Die Gesamtgruppe entkam lebend und die Verschmolz mit der Dunkelheit. Waren die Amagawa hinter ihnen brannte. Zurich und Berg Okazaki erste Tit, Yasunage dem Jungen Fürsten Matsudra Motoyasu. Dem Spatteren großen Tokugawa Ieyasu bericht. Yasunage lobt die Taten sein Sons und die Hab besonders erwehr. Wie Hanzo in der Kreis die Ruhe bewahrt und die watch deren gehindert hat. Alarm zu schlagen. Die Gesamtgruppe hat vernichten können. So entstehen Legenden. Nicht mit großen Jessen oder dramatischen Verkundungen, sondern mit Kompetenz und Druck, mit der Fähigkeit, entschlossen zu handeln, wenn Zagern den Tod bedeutet. Mit 15 Jahren hat Hattori Hanzo bewiesen, dass ein Krieger war, de seiner Ausbildung und die seinem bewürdigt war. Hat Blut vergossen. Hat dem Tod in Zog Geblich und die sein Mission erfüllt. In den folgenden Jahren nahm Hanzo an violent weiteren Operationen dieser Art teil. Der Konflikt zwischen den Matsadara und die ihren Machtageren Nachbarn hielten. Informationsbeschaffung, Sabotage und die verdeckte Operationen blieben entscheidend Werkzeug im Arsenal der Matsadara. Mit jeder Mission wuchsen Hanzos Fähigkeiten und die sein Ruff. Word bekam für sein Zuverlässigkeit. Sein taktisches Gestik und die sein beinahe übernatürliche Fähigkeit. Wie Rauch aufzutauchen und die zu verschwinden.
Hanzo war nicht nur ein Werkzeug des Kriegs. Studiert, lernt saw Dallas auf, was über die politische militärische Lage in Japan in Erfahrung bringen konnte. Verstand, dass die Sengoku-Zeit nicht dorn konnte. Irgendwann wurde Japan vereinen. Die Frage war, auf wessen sieht sein eigener Matsudaira-Clan stehen wird, wenn so weit war. Auch der junge Matsudaira Motoyasu watches Herren, Hanzo beobachtet und aufmerksam. Motoyasu war intelligent, eisig bereit, ziegen wie Niederlagen zu lernen. Behandelt sein Gefolgslut mit Respekt besaß die Gabe, Loyalität zu wecken. Dies waren die Eigenschaften eines Anführers, vielleicht sogar eines Manns, der ein bedeutende Rolle in Japans Zukunft spielen konnte. Hanzo, trotz seiner Jugend, begann eine Bezugung zu entwickeln, die sein weiteres Leben prägen sollte. Wird sein Schicksal in den Matsuda-Clan insbesondere an Motoyasu binden. Dies war kein bloß feudal Pflicht. Hanzo had bei machtigeren Fürsten in Dienst treten können, sein Fähigkeiten hatten in ein violent Hofen willkommen geheißen. Doch glaubt, was besonders in Motoyasu zu sehen, ein Potenzial für groß, das Japan eines Tages werden konnte. Dies Entscheidung, die ein Teenager inmitten der Bürgerkriegs traf, sollte sich als ein der folgenreichsten in Hanzos Leben erweisen. Den Matsudaira Motoyasu wird tatsächlich seinen Namen an den zu Tokugawa Ieyasu werden, dem Mann, der Japan vereinen an Shogunate errichten wird, das über 250 Jahre lang herrschen sollte. In seiner Seat, in Triumph Niederlage, in Sieg beinahe Vernichtung, stand Hattori Hanzo, der Dämonen Ninja, der zur rechten Hand ein Shoguns Word. Doch dies Zukunft lag not Jahren entfernt. Im Moment war Hanzo ein junger Krieger. Der sein Handwerk im Schmelztiegel des Kriegs lernt sich seinen Platz unter den Leitkämpfern der Matsudaira-Clans verdient. Ein Mission, ein nachlicher Überfall, ein Beginnung mit dem Tod nach der anderen. Kapitel 3. Der Meister von Waren Hattori Hanzo vom Wilversprechenden jungen Krieger zum gefürchten Kämpfer heranreift. Verdieft sich sein Verbindung zur Provinz ihren Ninja-Traditionen. Ist wichtig zu verstehen, das Ninja nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen wird, einfach nur im verborgenen lauernde Tentator waren. Sie waren hochqualifiziert Spezialisten für unkonventionelle Kriegsführung, Informationsbeschaffung psychologische Operationen. Nirgendwo wurden dies Fähigkeiten so verfeinert wie in der Provinz war ein einzigartiger Ort im feudalen Japan. Anders als die meisten Regionen, die fest unter der Herrschaft eines einzelnen Daimyo standen, ward von einem Bund lokaler Clans regiert. Dies Clans, darunter die Familien Hattori, Momochi Fujibayashi, unterhielten ein lockers Bündnis, das ermöglicht, waren eines Großteils der Sengoku-Zeit faktisch unabhängig zu bleiben. Dies Unabhängigkeit war, zwei Faktoren zu verdanken. Dem schwierigen Terrain der Region, dem militaristischen Gestik ihrer Bewohner. Die Berge von waren von einem Labyrinth verborgenen Tälern, geheimen Fäden niederlichen Befestigungen durchgehen. Eine Armee, die versucht, zu erobern, ward in den Schluchten getrieben, wo Hinterhalt like der Rucksack schwierig waren. Die Clans hatten Generationen damit verbracht, jeden Pfad, hol jeden taktischen Vorteil ihrer Heimat zu erkunden. Doch mehr als die Geographie schützt war das legendäre Kanon seiner Krieger. Die in praktizierten Ninja-Kunst, waren umfassend Ostfield. Grundlegend müssen Ninja über Ostzeit nicht körperlich Fähigkeiten verfügen. Laufen, klettern, schwimmen der Umgang mit verschiedenen Waffen. Doch dies körperlichen Fähigkeiten bildeten nur die Basis. Die war Kunsten Jutsu umfasst Strategie, Psychology die intelligent Anwendung von Wissen. Hanzo, der dem Matsuda-Clan in der Provinz Mikawa diente, pflegte Verbindungen zu Wahrscheinlich verbrachte dort, in seinen späten Teenagerjahren, frühen 20er Landjahrzeit. Sein Wissen über Jutsu zu vertiefen die Beziehungen zu anderen Ninja-Clans aufzubauen.
Dies Bezihungen Sultan sich später in seiner Karriere als unskatzbar Wort voller als each Krieger, für die Sachmatzadiras rekrutieren musst. Das Trainingsprogramm in der EGA war brutal und umfassend. Ninja-Schüler wurden in 18 grundlegenden Disziplinen unterrichtet, die zusammen als Ninja-Jack bekannt waren. Dazu gehörten Taijutsu, waffenloser Kampf, Kenjutsu, Schwertkampf, Bujitsu, Riekunst und Shinobi, die Kunst der Tarnung und Infiltration. Aber auch weniger offensichtliche Fähigkeiten wie seine Koyo, spirituelle Verfinnerung, umfassende Meditation, mental Disziplin und die Entwicklung von Intuition und Achtsamkeit. Einer der wichtigsten Fähigkeiten, die in der IG gelehrt wurden, war Hensujutsu, Verkleidung und Imitation. Ein Ninja muss sich umstanden als Bauer, Handler, Wandermensch oder sogar als Mitglied der feindlichen Streitkraft ausüben. Dies erfordert nicht nur die Fähigkeit, sein Aussehen zu verändern, sondern auch verschiedene Manierismen, Sprachmuster und Verhaltensweisen überzeugend zu nehmen. Hanzo entwickelt deren besondere Fähigkeiten und konnte sich Mahilos in verschiedenen Gesellschaftsschichten bewegen. Ein Talent, das ihm bei seiner Arbeit in Geheimnisse sehr gekommen sollte. Ein weiter entschieden Disziplin war in Anjutsu, die Kunst der Flucht und die Tarnung. Dazu gehörte es, die Umgebung zum Verstecken zu nutzen, sich spurlos zu bewegen und die verschiedenen Werkzeuge und die Techniken einzusetzen, Verfolgen zu entkommen. Ninja lernten, sich im Wasser zu verbergen, indem es durch die Luft atmeten, sich im Schatten zu tarnen, indem es das Spiel von Licht und die Dunkelheit verstanden, und die Verfolger durch Täuschung und die Erfahrung in die zu führen. Hanzo studierte auch Kajutsu, den Umgang mit Führer und die Sprengstoffen. Die Ninja gehörten in Japan, zu den ersten Anwendern von Schiesspulverwaffen und die Techniken. Sie entwickelten Rauchbomben zur Tarnung, Blindgranaten zur Ablenkung und die Brandvorrichtungen zur Sabotage. Waren Samurai solche Waffen oft als nierenhaft verraten, verstanden die Ninja und die Hanzo. Das Jubelben und die Sieg wichtiger waren als abstrakter und verstellungen. Doch die Vielheit Wortwulst Fähigkeit, die dort vermittelt wird, ließ sich nicht so einfach kategorisieren. Strategisches Denken und das Verständnis der menschlichen Natur. Ninjas wurden deren gestalt, Menschen genau zu beobachten, ihr Motivationen, Angst und die Wünsche zu verstehen. Sie lernten, Situationen zu manipulieren, Verwirrung zu stiften und die Zweitracht unterfinden zu sehen. Die psychologischen Operationen waren oft wirksamer als direkt gewollt. Während seiner Seiten der EGA nahm Hanzo an extremen Trainingsübungen teil. Ninja-Schüler wurden mit minimaler Ausrüstung in die Wildnis geschickt und die müssen dort tagelang oder wochenlang jubeln. Sie erhielten möglicherweise den Befehl, ein befestigte Anlage, zu infiltrieren und die unbemerkt bestimmte Informationen zu beschaffen. Sie wurden im Kampf gegen mehrere Gegner oder in ihrer Fähigkeit, verhören und die psychischem Druck, zu widerstehen, geprüft. Ein Beruchtheit Trainingsmethode bestand deren, bis zum Hals eingraben zu werden und die Fassung zu bewahren, waren die Ausbilder versuchten, den Willen der Schüler auf verschiedene Weise zu brechen. Der Zweck war nicht Grausamkeit, sondern Vorbereitung. Ein vom fein gefangen genommener Ninja, konnte Folter aussetzt sein. Die Fähigkeit, unter extremem Stress mental Disziplin zu bewahren, konnte den entscheidenden Unterschied zwischen der Preisgabe wichtiger Informationen und dem Schutz der Herren ausmachen. Hanzo meistert alle Aspekt dieses Trainings mit Bravour. Historisch Bericht beschreiben in als Gemanden, der außergewöhnlich körperlich Fähigkeiten mit einem scharfen strategischen Verstand verbend. War stark genig, es mit mehreren Gegnern aufzunehmen, schnell genig, Verfolgen zu entkommen, und die klug genig, fein gegeneinander auszuspielen, Gemels ein schwer zu sehen. Doch mehr als ein individuellen Fähigkeiten zeichneten, sich Hanzos Führungsqualitäten aus, und der Krieger respektierten, und die folgten bereitwillig seinen Befehlen. Mit Anfang 20 war Hanzo trotz seiner, Jugen zu einer der angesehensten Persönlichkeiten in EGA geworden. Der bereits einflussreich Hattori-Clan, gewann durch sein, Erfolg noch mehr in Prestige. Dies war von Bedeutung.
der die politisch Struktur von EJ auf dem gegenseitigen Respekt und der Zusammenarbeit der führenden Familien beruht. Je mehr Respekt die Hattori genossen, desto mehr Einfluss hatten sie in den Raten von EJ. In dieser Zeit begann Hanzo, sein später berühmt Gruppe von EJ Ninja, sich zu scheren. Es handelt sich nicht so viele Rekruten, sondern sorgfältig Ostwald Krieger. Viele von ihnen stammten aus den führenden EJ-Familien und folgten Hanzo, while sie seine Fähigkeiten erkannten und seinem Ziel vertrauten. Dies Gruppe sollte später den Kern der Geheimdienst und Spezialeinsatzkraft bilden, die Tokugawa Ieyasu dienten. Doch in diesen frühen Jahren waren sie lediglich eine Bruderschaft von Elitkriegern, die gemeinsam trainierten und gelegentlich Auftritt für verschiedene Aufträge übernahmen. Die Beziehung zwischen Hanzo und dem Matsuda-Clan war in dieser Zeit etwas flexibel. Diente ins War, hielt sich aber nicht ständig auf Schloss Okazaki auf. Stattdessen pendelte zwischen EJ und Mikawa und fungierte als wichtiges Bindeglied zwischen den Matsuda und den Ninja-Clans. Dies Konstellation kam allen Beteiligten sehr gut. Die Matsuda erhielten Zugang zu den Geheimdienstnetzwerken und Spezialkriegen der EJ. Die geizigen Clans gewannen in den immer einflussreicher werdenden Matsuda einen mächtigen Verbündeten. Und Hanzo sammelte Erfahrung, Respekt und die Möglichkeit, das Netzwerk aufzubauen, das sein später Karriere prägen sollte. Doch dies Phase relativer Stabilität nicht, sich dem in die zu. Die Sengoku-Zeit steuerte auf ihren Hochpunkt zu. Großkriegsscharen wie Oden nu Naga begannen ihr Feldzug, Japan mit Gewalt zu vereinen. Dies Feldzug wurden ganz Zentraljapan in einen Krieg stürzen und Jeds Bündnis. Fähigkeit und einem über Kriegsführung auf die Probe stellen. Die Provinz EGA, die so lang ihr Unabhängigkeit bewahrt hat, wird sich unmittelbar bedroht sehen. Der Matsuda-Clan und der junge Fürst, der später Tokugawa Ieyasu wurden wurden perfunden besten müssen, die sie in Twitter vernichten oder zu der Macht vermen wurden, die Japan beherrschen sollte. Hattori Hanzo, der Meister der EG-Techniken, der Krieger, der zwischen Samurai-Kommandeur und Ninja-Pragmatismus pendelt, word wie über auf die Probe gestelt wurden. Die Lektionen, die in den Bergen von EG gelernt hat, die Fähigkeiten, die sich über de Trainings entgegnet hat, und das Netzwerk loyaler Krieger, das sich gestart hat, wurden in den kommenden Konflikten auf die Ultimative Probe gestelt wurden. Die Bühne war bereitet für das nächste Kapitel in Hanzos Leben. Ein Kapitel voller Verzweifelter Schlachten, Napper Fluchten und Momenti, in denen das Schicksal seines Herrn, seines Clans und seiner gesamten Lebensweise im seidenen Faden hing. Kapitel 4. Die Allianz zwischen Eiga und Mikawa. Das Jahr 1560 markiert einen Wendepunkt nicht nur für Hattori Hanzo, sondern für ganz Japan. Es war das Jahr der Schlacht von Okahazama, einer der berühmtesten Schlachten der japanischen Geschichte, die politische Landschaft des gesamten Landes grundlegend verändern sollte. Hanzos Rolle in diesen Ereignissen und deren Einfluss auf sein Schicksal zu verstehen, müssen wir zunächst die übergeordneten Kraft betrachten. Imagawa Yoshimoto war einer der mächtigsten Daimyo Japans. Sein Clan kontrolliert die Provinzen Suruga und Totoi und hat sich erst kürzlich nach Mikawa ausgedehnt, wodurch die Matsudaira direkt bedroht. Yoshimoto befliegt eine Armee von etwa 25.000 Mann, ein für die damalige Zeit gültige Streitmacht. Marschiert auf Kyoto zu, offenbar mit der Absicht, sich selbst als faktischen Herrschers Japans zu etablieren. Im Wegstand, zumindest theoretisch, oder Nobunaga, ein junger und vergleichsweise unbedeutender Daimyo aus der Provinz Ari, der etwa 3.000 Mann befliegt. Der Matsudaira-Clan befand sich in einer ausweglosen Lage. Nominell waren sie Vasallen der Imagawa, und Matsuda Ieyasu, der junge Fürst, dem Hanzo diente, war seit Jahren faktisch ein Geisel der Imagawa, was die Kooperation seines Clans sichert. Ieyasu befand sich während der Marsche sogar in Yoshimoto's Armee, und befliegt die Matsudaira-Truppen als Teil der Imagawa Heers. Gien,
Als sehen die Magawa unaufhaltsam und die Matsudaira worden auf unbestimmt Zeit ihr Untergeben bleiben. Doch Oda Nobunaga hat nicht die Absicht, die Vorherrschaft der Magawa zu akzeptieren. War ein revolutionär Figur der japanischen Kriegsführung, bereit, Tradition und zugunsten bewährter Taktiken über Bord zu werfen. Während Yoshimoto's gültige Armee selbst sicher durch die Entschlucht Okazuma marschiert, überzeugt davon, dass der unbedeutende Oda nicht wagen wird, sie herausfordern, plant Nobunaga einen der konstanten Angriff der Militärgeschichte. Am 12. Juni 1560, während eines heftigen Gewitters, das ein Bürgungen verbarg, führt Nobunaga seinen kleinen Streitmacht zu einem Obristungsangriff, direkt auf Yoshimoto's Hauptquartier. Die Magawa, die während einer Rastwahlen vorbereitet waren, gerieten in Panik. In dem Durcheinander erregten Oda-Truppen Yoshimoto, selbst und töteten ihn. Der Tod ihres Anführers zerschmettert die Magawa-Armee. Die Nobunagas Truppen zahlenmäßig etwa 8, zu 1 überlegendiösen war. War ein der spektakularsten Niederlagen der Militärgeschichte. Für Matsudaira Ieyasu während dies alles. Mit Yoshimoto's Tod und der Auflösung der Magawa, sah Ieyasu die Chance, die unabhängigt seines Clans widers Whirlangen. Zog seine Truppen rasch zurück und erobert die Burg Okazaki, seinen Stammsitz, die von den Magawa kontrolliert wurdens war. Dies wird unglaublich riskantes Unterfangen. Die Magawa konnten sich nu formieren und für diesen Verrat vernichten. Doch Ieyasus spekuliert darauf, dass in Ordnung in einer effektiven Reaktion hindern wird. Hat recht. Hattori Hanzo spielt eine entscheidende Rolle in diesen Ereignissen, wenn auch vielleicht nicht so, wie man es erwarten wird. War in der Schlacht von Okazuma selbst nicht anwesend. Das war ein konventionelles militärisches Gefecht, nicht die Art von Operation, bei der Ninja-Fähigkeiten am wertvollsten waren. Hanzos Beitrag erfolgt vielmehr im Nachhinein. In der heiklen und gefahrlichen Phase, als Ieyasus sein unabhängig festigt. Der nu unabhängige Matsudaira-Clan benötigt dringend Informationen. Sie müssen wissen, ob die Magawa Virgiltung üben werden, ob der benachbart die Oversuchen konnten, die Situation ausnutzen, und welche Absichten Oda Nobunaga ihnen gegenüber hegt. Hanzo und sein Netzwerk von Ninja lieferten diese Informationen, indem hinter den feindlichen Linien operierten, Informationen sammelten und Ieyasu berichten. Doch Hanzo liefert etwas nach wertvollers als Informationen, militärische Fähigkeiten. Ieyasus Lage war prekar. Hat zwar die Burg Okazaki eingenommen, aber fällt ihm in militärischer stark, gegen einen entschlossenen Angriff zu verteidigen. Was braucht, waren Kämpfer, die auch in Untersel effektiv agieren und fein so angreifen konnten, dass deren Plan und moral durcheinander gebracht wurden. Braucht Ninja. Hanzo begann, in der Provinz Iga intensiv zu rekrutieren. Übersud viel der führenden Ninja-Familien. Das Bündnis mit den Matsudaira-Chancen bat und Ieyasu ein Osterben macht war. Die zu unterstützen galt. War keen likes Unterfangen. Iga hat sein unabhängig über Generationen eifersüchtig Verdiedeit. Und viel waren skeptisch, sich einem fremden Herrschers anzuschließen. Doch Hanzos ruff und der Respekt, den in Iga Genos, geben den Ausklag. Dutzend, den 100 von Ninja aus Iga erklärten sich bereit, unter Hanzo für die Sech der Matsudaira zu dienen. Dies Ninja aus Iga wurden ein integraler Bestandteil von Ieyasus Militärorganisation. Sie dienten als Kundschafter und sammelten Informationen über feindliche Bürgungen. Sie führten Überfall und Sabotage gegen die Feind der Matsudaira durch. Sie dienten als Liebwater für Ieyasu selbst und boten ihm eine Sicherheit, die herkömmliche Samurai nicht erreichen konnten. Im Kampf verjierten als Spezialtruppen, die aufgeben bewältigen konnten, die regulär Soldaten nicht ausführen konnten. Ein Episode aus dieser Zeit verdeutlicht den Wort von Hanzo und seinen eifrigen Ninja. 1561 versuchten die Truppen der Magawa, die Burg Okazaki zurückzuerobern. Sie belagerten die Burg, schnitten die Nachschublinien ab und berieten einen Angriff vor. Die Lage schien aussichtslos.
Motoasis Truppen waren zahlenmäßig unterlegen. UND Einlandier Belagerung word wahrscheinlich im Hungertod enden UND zur Kapitulation führen. Hanzo schlug einen Plan vor. Anstatt passiv abzuwarten, bis die Belagerung sei ausgehört. Wollte im Schutze der Dunkelheit ein Team aus der Berg führen. In das feindliche Lager eindringen UND deren Kommandos Entrail angriffen. Ziel war es nicht unbedingt, den feindlichen Kommandanten zu töten. Obwohl dies wünschenswert gewesen wäre. Sondern verwirrung UND Panik zu stiften. Die Belagerung zu unterbrechen. Die Operation word in einem mondlosen Nacht gestert. Hanzo führt etwa 30 Ninja, durch einen versteckten Ausfall. Dessen Existenz den Belagern unbekannt war. Aus der Berg Okazaki. Sie bewegten sich durch die Dunkelheit UND Gingen feindlich Patrouillen. Bis sie das belagert Lager umzingelt hatten. Dan schlugen sie gleichzeitig zu. An mehreren Stellen im Lagerbrachen Führer auswachen wurden lautlos getötet. Beaver sie Alarm schlagen konnten. Falschbefehl wurden in der Dunkelheit gebrüllt UND Trieben Soldatengruppen in alle Richtungen. Rauchbomben stiften verwirrung UND verdeckten die Sicht. In dem Chaos erweckt Hanzos Team den Eindruck einer viel größeren Streitmacht UND suggeriert vielleicht sogar, dass eine Entsatzarmee eingetroffen sei. Die Belagerung zu binden. Der feindliche Kommandant, der die Lage nicht einschätzen konnte, beging einen fatalen Fehler. Befahl einen allgemeinen Rückzug, sich nu zu formieren UND die Situation zu beurteilen. Doch in der Dunkelheit UND verwirrung wurde aus dem Rückzug ein Flucht. Soldaten flohen in alle Richtungen, überzeugt, unter massivem Angriff zu stehen. Bei Tatzenbruch war die Belagerung vollständig gebrochen, UND Motoasis Stellung gesichert. Kapitel 5, die Rebellion UND folgen. Während Hattori Hanzo seine Position als einer der virtutesten Befehlshaber Tokugawa Ieyasus festigt, spielten sich in seiner Heimatprovinz Ereignisse. Die seine Loyalität auf die Probe stellen UND sein Leben während Sultan. Es war das Jahr 1579. UND Oden Nobunaga, nun der mächtigste Krieger Japans, hat beschlossen, dass die Unabhängigkeit nicht länger toleriert werden konnte. Die Provinz hat sich während der frühen Phase der japanischen Wiedervereinigung trotzig autonom verhalten. Während die Nachbarprovinzen nach UND nach unter Nobunagas Herrschaft fielen, bewahrt seinen Kleinverband UND weigert sich, einen Oberherrn anzuwerken. Dies lag zum Teil in den niederlichen Verteidigungsanlagen der Provinz. Ihr Berge UND Walder Erschwerten ein konventionell militarische Eroberung. Aber es lag auch in der Entschlossenheit der Ninja-Clans. Ihr unabhängig UND ihr Lebensweise zu bewahren. Nobunaga, der wenig Geduld mit Widerstand hat, beschloss, die Wogen zu glätten. Führt die Invasion jedoch nicht selbsten. Stattdessen übertrug dies aufgab seinem Sohn oder Nabukatsu. Der junge UND ehrgeizig war, UND sich beweisen wollte. Nobunaga stellt Nabukatsu ein betrachtliches Heer zur Verfügung UND befahl ihm. Die Provinz endgültig zu unterwerfen. Dies brachte Hattori Hanzo in ein äußerst schwierige Lage. War nun fest in Tokugawa Ieyasu gebunden. Der wiederum mit Oda Nobunaga verbündet war. Nach den Maßstäben feudaler Loyalität hat Hanzo Nobunagas Invasion von unterstützen oder zumindest neutral bleiben müssen. Doch war seine Heimat, der Ort seiner Ausbildung, will seiner verwandten UND Freund nachleiten. Die Ninja-Clans von hatten in waren seiner gesamten Laufbahn unterstützt, UND die Krieger gestalt, die sein Elitekorps bildeten. Wie kann ihr tenlos zusen, wie der Vernichtung entgegenzuhören? Die historischen Aufzeichnungen sind hinsichtlich Hanzos genauen Handlungen in dieser Zeit etwas uneinheitlich, doch einige Fakten scheinen gesichert. Erstens widersetzte sich Nobunaga, nicht offen UND versucht auch nicht, direkt, zu verteidigen. Ein solche Handlung hat einen Verrat Ieyasu bedeutet UND höchstwahrscheinlich Hanzos, Todd UND die Vernichtung seiner Familie zur Folge gehabt. Zweitens nutzte seinen Einfluss, die eifrigen Clans vor dem bevorstehenden Angriff, zu warnen UND ihnen möglicherweise Informationen über die Taktiken UND Fähigkeiten der Oda, zu kommen zu lassen. Drittens nach dem Fall der Provinz, heimlich Flüchtlingen geholfen zu haben.
Die erste Invasion der Oda, in EJ, im Jahr 1579 in Diet für Nikatsu, in einer Katastrophe. Der junge Kommandant unterschätzt seinen Gegner massiv. Führt seine Armee in die Berge von EJ. In der Erwartung, die Verteidiger durch Skier Übermacht die Überlegung Ausrüstung zu vernichten. Stattdessen sah sich einem Feind gegenüber, der sich weigert, konventionell zu kämpfen. Die eigen Ninja nutzten ihr Ortskenntnis optimal aus, indem sie Hinterhalt legten. Robzugen Tournament sich dann in den Wald zurückziehen. Beaver die oder Truppen reagieren konnten. Nobo Katzes Armee wurde in Engtaler zurückgedrängt, wo ihr Zollemasai Überlegenheit, bedeutungslos war. Sie wurden ständig durch Guerilla-Angriff bedrängt. Die Nächstgebliebenen wurden abgeschnitten. Offizier wurden in ihren selten ermordet. Die Moral der Soldaten brach zusammen. Alsen in klar word, das sie gegen einen Feind kämpften. Den sie kaum sehen. Geschweige den besiegen konnten. Nach schweren Verlassen ohne nennenswerter falsch, must sich Nabokatsu gedemütigt zurückziehen. Für die EJ-Clans war dieser Sieg ein Quell unserer Stolzes. Sie hatten die Armee der mächtigsten Krieger Japans besiegt. Sie hatten bewiesen, dass ihr Kriegsmethoden, können ihre Entschlossenheit ausrichten, ihr Unabhängigkeit zu bewahren. Doch Jubel war verfreit. Nobunaga war kein Mann. Die Niederlagen akzeptiert. Der Fallreich Widerstand der EJ bestarkte nur in seinem Entschluss, die Provinz zu unterwerfen. 1581 führt Nobunaga selbst einen zweiten Feldzug gegen EJ an. Dies mal mit überwältigender Streit mit einer anderen Strategie. Anstatt eine Armee in die Berge zu schicken, dort unter den Bedingungen der Verteidiger zu kämpfen, singelt Nobunaga die Gesamtprovinz mit mehreren Armeen von insgesamt etwa 44.000 Mann. Ein gültig Streitmacht. Regiert systematisch alle Fluchtwege ab Begen methodisch. Die Provinz Abschnitt für Abschnitt, Teil für Teil zu saubern. Die Ninja von Egen konnten trotz ihrer Fähigkeiten die Entschlossenheit dieser so systematisch einsetzten, überwältigenden Streitmacht nicht standhalten. Die Provinz war klein. Nach dem Nobunagas Armeen sie vollständig umsingelt hatten, gab es für die Verteidiger keinen Rucksacksort mehr. Es wurden erbitert Schlachten geschlagen. Ganz Ninja-Familien wurden ausgelöscht. Sie ihr Burgfestungen verteidigten. Die berühmten Ninjaburgen von Egen, Olsen Befestigungen, die in scheinbar unzugänglichen Orten verborgen lagen, wurden gefunden ein nach der anderen niedergebrannt. Die Zerstörung von Egen war total systematisch. Nobunaga, der wenig von seinen Gegnern hielt, konnte kein Neid. Dörfer wurden niedergebrannt, Widerstandskampf verhindert. Die Sozialstruktur, die Ninja-Clans über Generationen getrogen hat, word bewusst zerstört. Einige Historiker schätzen, dass Tausend von Einwohnern von Egen waren der Invasion in der Zeit danach getötet wurden. Doch nicht alle Ninja fielen der Eroberung zum Opfer. Einige konnten fliehen, indem sie geheime Wege nutzten oder in verzweifelten Kämpfen Nobunagas Einkastellung durchbrechen. Viele dieser Flüchtlinge gelangten in die Provinz Macau zur Burg Okazaki, wo sie hofften, von Hattori Hanzo Schutz zu erhalten. Hanzo gewährten tatsächlich Schutz, trotz der damit verbundenen politischen Risiken. Übersah Tokugawa Ieyasu, die eifrigen Flüchtlinge in seine Dienst aufzunehmen. Dies war nicht nur ein Akt der Barmherzigkeit, obwohl Hanzo seinen Landsleuten durch Loyalität entgegenbrachte. Es war auch strategisch motiviert. Unter den Flüchtlingen befanden sich einige der fähigsten Ninja Japans, Krieger. Die können gerade erst gegen Nobunagas eigene Truppen unter Bues gestellt hatten. Indem Ieyasu sie in seine Organisation integriert, gewann militärische Ressourcen von unskatzbarem Wert. Ieyasu, der den Wert guter Aufklärung die Spezialoperationen erkannt, willigte ein, die EJ-Flüchtling aufzunehmen. Integriert sie unter Hanzos Kommando in seine Militärstruktur. Dies vergrößert Hanzos Streitkraft, erheblich die festig seine Position als Befehlshaber aller Ninja. Die Geheimdienstoperation Ieyasus. Die eifrigen Flüchtling brachten nicht nur ihre Fähigkeiten mit, sondern auch ihr Wissen, ihre Traditionen ihre Entschlossenheit, unter Hanzos Führung das zu bewahren,
was von Kultur nach War. Der Fall von EGA markiert das Ende einer Ära in der japanischen Geschichte. Nie wieder wurden die Ninja-Clans ein eigens, unabhängiges Territorium besitzen. Fortan dienten es als Vasallen höherer Herren. Ihr Fähigkeiten wurden in den Machtkämpfen zwischen den Daimyo einsetzt, anstatt ihre eigene Autonomie zu verteidigen. Für Hattori Hanzo war die Zerstörung seiner Heimat zweifellos schmerzhaft, but aber auch ein Chance. Wurde nicht nur Anführer der Ninja-Clans, sondern auch de kollektiven Wissens der Traditionen der Provinz EGA. Die EGA-Flüchtling, die sich unter Hanzos Banner in Mikawa versammelten, repräsentierten die besten nach lebenden Jutsu-Kämpfer aus der berühmtesten Ninja-Provinz Japans. Unter Hanzos Führung wurden ihre Traditionen bewahren weitergeben, während sich in den Dienst eines neuen Meisters anpassen. Sie wurden neue Generationen in den Methoden der EGA ausbilden eine entscheidende Rolle in den Kriegen entscheiden spielen. Die schließlich zu Tokugawa Ieyasus Aufstieg zur absoluten Macht führen sollten. Doch dieser Aufstieg lag not jar in der Zukunft. Der Weg war voller Gefahren. Die Hanzo sein Ninja bis in ihr Grenzen vorderen wurden. Oda Nobunaga befand sich auf dem Hochpunkt seiner Macht. Niemand hat ahnen können, dass Nobunaga innerhalb eines Jahres statt sein Japan in einen neuen Bürgerkrieg stürzen wird, der darüber entschieden sollte. Das Land letztendlich vereinen wird. Kapitel 6. Der Zwischenfall in Hanoji. Das Jahr 1582 begann einem scheinbar unbesiegbaren Oda Nobunaga. Kontrolliert Weitteil Zentraljapans, hat die meisten seiner Hauptrivalen besiegt oder befriedet skien auf dem besten Weg, das ganze Land unter seiner Herrschaft zu vereinen. Tokugawa Ieyasu, Nanagas Verbündeter, profitiert von dieser Situation den sein Territorium sein Macht aus Hattori Hanzo, Ieyasus Geheimdienstchef, Befehlshaber der Spezialeinheiten, trug zu diesen Erfolgen bei. In dem Operationen in ganz Zentraljapan zur Unterstützung der Bundes zwischen Oda, Tokugawa durchführt. Doch Nanaga starken, sein Skrupellosigkeit, sein Bereitschaft, Traditionen zu brechen, sein hart Behandlung jener, die sich ihm weitersetzen oder in enttäuschten, hatten ihm auch Feind eingebracht. Einer dieser Feind war Akechi Mitsuhide, einer von Nobunagas ranghohen Generalen, ein Mann, der allen Grund hat, seinem Herrn zu grolen. Am 21. Juni 1582 hielt sich Nobunaga nur einer kleinen, im Hanoji-Tempel in Kyoto auf. Wollte sich dort ausruhen, bevor seinen Feldzug zur Zerschlagung der letzten Widerstandsester fortsetzt. Akechi Mitsuhide, der den Befehl erhalten hat, seiner Armee nach Westen zu einem anderen Feldzug zu ziehen, wenn die 10 Truppen stattdessen marschiert nach Kyoto. In den frühen Morgenstunden umsingelt Mitsuhides Armee den Hanoji-Tempel griffen. Völlig überrascht zahlenmäßig weit unterliegen. Kämpft Nobunaga verzweifelt, aber aussichtslos. Als klar wird, dass die Niederlage ausweichlich war, gefangen genommen worden wird, wollte Nobunaga den Friedhad, anstatt in Feinds Hand zu fallen. Vollzog Seppuku, den Ritualen Selbstmord, ließ sein Diener den Tempel in Brand setzen, zu verhindern, dass ein Feind seinen Kopf als Trophy mitnehmen. Der machtigste Krieger Japans war tot, getötet von seinem eigenen Vasallen. Die Nachricht von Nobunagas Tod verbreitet, sich wie ein Laufer in ganz Japan stürzt die politische Lage ins Chaos. Nobunagas Tod warf die Frage nach der Herrschaft über Japan völlig offen auf. Verschiedene Daimyo begannen, Einfluss zu ringen. Alte Bündnis wurden in Frage gestellt, die Gefahr eines erneuten Bürgerkriegs schwed überinnen. Tokugawa Ieyasu befand sich in einer äußerst gefährlichen Lage, als von Nobunagas Tod erfuhr. Hielt sich nur einer kleinen Escort in Sakai auf, einer Hafenstadt unweit von Kyoto. War auf dem Weg gewesen, Nobunaga die letzte zu erweisen, als das Attentat verrat wird. Nun befand sich mitten in einem Gebiet, das schnell feindselig werden konnte. Fernab seiner Heimat unzureichenden Streitkräften, sich im Fall einer Bedrohung zu verteidigen. Schlimmer noch,
Akimitsuheid wust, das Ieyasu sich in der Gegend aufhielt kann durch Beschließen, einen potenziellen Rivalen auszuschalten, solange sich ihm die Gelegenheit bot. Dies war einer der kritischsten Momente im Leben Tokugawa Ieyasus, damit auch im Leben Hattori Hanzos, where Ieyasu getötet oder gefangen genommen wurdens, where der Tokugawa-Clan hoher Wahrscheinlichkeit vernichtet gewesen, Hanzos ganz Arbeit, all same plain, all sein Opfer waren umsonst gewesen. Allesing davon ab, Ieyasu in die Sicherheit seines Territoriums zurückzubringen. Ein Ries von Vielheit, 240 Kilometern durch potentiell feindliches Gebiet. Angesichts der Feind in allen Seiten der sich stündlich ändernden Politischen, led Jubenum Hanzo, sofort die Führung. Versammelt die Kleintrupp, die Ieyasu begleitet hat. Wag die Optionen ab. Der Direkttest weg Zurich nach Makawa, führt durch Gebiet. Die von Nobunaga sie Himalayan Vasallen kontrolliert wurden. Die je nach Reaktion auf den Tod Herrn feindselig sein konnten. Gab Banditen herrenlos Ronin Samurai. Die einen fliehenden Daima als Gelegenheit, für Losgeld oder Belohnung sein konnten. Gab die Armee eins Ketchitze. Die aktiv nachfinden sucht. Hanzo traf einen Schiedung. Die zu einer der berühmtesten Episode seiner Karriere wurden sold. Anstatt den direkten Weg zu wallen, der zu gefahrlich war. Further Ieyasu durch die Provinz Ega. Dieser Weg war länger beschwerlicher. Der sie Berge auf Faden Berker müssen. Die kaum mehr als Wildwechsel waren. Doch Ega war Hanzos Heimat. Trotz der Eroberung durch Nobunaga, hat Hanzo dort noch immer Verbindungen. Menschen, die ihm truschuldeten ihm helfen würden. Dies Ries, die als Ehebergerung oder Iagoe bekannt wird, ward and Verzweifelter Wettlauf gegen die, seit die am Stand. Hanzo führt Ieyasu ihr klein Grupp in die Berge von Ega. Wo das Gelände so schwierig war, das es für zurücklassen müssen. Sie gen zu Fuss weiter bewegten sich so schnell wie möglich, waren des versuchten, nicht entdeckt zu werden. Die Himalayan Ninja von Ega, von denen viel bei Nobunagas Invasion alles verloren hatten nun die Chance. Hattori Hanzo für den Schutz zu danken, den den Flüchtlingen von Ega gewahrt hat. In den verbliebenen Siedlungen von Ega sprach sich herum. Das Hanzo Tokugawa Ieyasu unterwegs, war Hilf Benedikt. Trotz der Risiken durchkämpften Akimitsuheids, truppen die Region auf der Such nach Ieyasu. Die einheimischen Adlerkrieger leisteten Hilfe. Ortskundig für Gelieten die Gruppe durch unwegsames Gelände. Das Verfolger unzugänglich war. Born versorgten Mits in Unterkunft. Versteckten Ieyasu sein Gefahrten in ihren Häusern. Himmelig Ninja, die enten als Speer. Wacken. hielten Ausschau nach Verfolgern. Hanzos gesamtes Netzwerk und Verbindungen ward aktiviert. Ieyasu sichers Geleit zu gewährleisten. Gab brenzliche Situationen. Einmal stiess die Gruppe auf Banditen. Die Losgeld für den Durchgang forderten. Hanzo verhandelte einer Mischung Bestechung versteckten Drohungen, mod dudlich. Das ein Angriff auf Tokugawa Ieyasu, schwer Virgiltung nach sich sehen word. Später, wir erkannten die Banditen Hanzo oder hielten das Risiko einfach für zu groß. Ließen sie passieren. Einen deres Mal müssen sie Gebiet durchkehren. Das von Truppen unclare Loyalität kontrolliert word. Hanzo nutzt sein Netzwerk, Informationen über die Lage vor Ort, zu sammeln Plant anschließend in die Route so. Das potenziell gefährlich Gebiet Gingen. Treffen dennoch auf Samurai-Patrouillen. Nutzt Hanzos Gruppe Verkleidung Tauschung. Techniken. Die in Ega Erlen hatten. Als gewöhnlich reisen durchgegangen. Nach Mörderjiger, beschwerlicher Super Bergfade. Auf der potenziellen, find den Auswitchen minimalen Rehiposen auskommen. Bracht Hanzo Tokugawa, Ieyasu Fallgrig Zurich, in die Provinz Makawa, in die Sicherheit von Schloss Okazaki. Ieyasu war dem Chaos nach Nanagas Tod entkommen. Dies verdankt der Hattori Hanzos Geschichte, seinen Verbindungen seiner Entschlossenheit. Die Berkerung der Ego word legendär.
Sie demonstriert den Wert von Hanzos Netzwerk und seine Fähigkeiten als Strateg und Anführer. Doch mehr nach. Sie schafft unser Brekliches Vertrauensverhältnis zwischen Ieyasu und Hanzo. Ieyasu hat Hanzo im wahrsten Sinn des Wortes sein Leben anvertraut. Und Hanzo hat, nicht enttäuscht. Von nun an Verlius, sich Ieyasu in Sachen Aufklärung. Sicherheit und Spezialoperationen vollständig auf Hanzo. Die politische Lage in Japan entwickelt sich weiterhin rasant. Akamitsu's Herrschaft war nur von kurzer Dauer. Wird nur 13 Tage nach der Ermordung Nobunaga's von einem anderen General Nobunagas, Toyotomi Hideyoshi, besiegt und gerettet. Hideyoshi festigt darauf in seine Macht, indem vorgab, der Vormann von Nobunagas Enkel zu sein. In Wirklichkeit aber seinen eigenen Anspruch auf die Herrschaft über Japan geltend macht. Dies schuf eine neue politische Dynamik. Hideyoshi war brillant, skrupellos und entschlossen. Nobunagas Werk der Einigung Japans zu vollenden. Tokugawa Ieyasu war mutig, klug und ebenso ehrgeizig. Die Frage war, ob die beiden Kupfereiern oder aneinander dergerten werden. Und falls es zum Konflikt kam, war die Oberhand gewinnen? Hattori Hanzo, der Ieyasu gerät das Leben gerettet, und die entschieden Bedeutung von Aufklärung und Spezialoperationen in dieser neuen politischen Landschaft unter Beweis gestellt hat, sollten den derfolgenden komplexen Machtkämpfen eine zentrale Rolle spielen. Das Zeitalter der großen Ninja-Clans als unabhängig, macht war vorbei. Es indeed mit dem Fall der EGA. Doch das Zeitalter von Hattori Hanzo als Macht hinter Tokugawa Ieyasu, dran hat gerät erst begonnen. Kapitel 7. Der Schattenkrieg. In den Jahren nach Nobunagas Tod war Japan von einem regelrechten Schattenkrieg erschüttert. Dieser Konflikt wurde ebenso sehr durch Geheimdienstinformationen, Intrigen und verdeckte Operationen wie durch konventionelle Schlachten ausgetragen. Toyotomi Hideyoshi festigt seine Macht, sah sich aber dem Widerstand verschiedener Daimyo gegenüber. Die seinen Aufstieg missbilligten oder eigene Ambitionen hegten. Tokugawa Ieyasu, nun wieder sicher in seinem Territorium, muss sich in dieser gefahrlichen politischen Landschaft vorsichtig bewegen. Hattori Hanzo wird in dieser Zeit wichtiger denn je. Während der Fürsten sich vor allem auf ihr Armeen und diplomatisches Gesture verließen, verfügt Ieyasu über einen gesetzlichen Vorteil. Hat Hanzo und das ausgefeiltes Spionage-Netzwerk Japans. Dieses Netzwerk, das auf den Traditionen der IG Ninja basiert und durch Gerland sorgfältig Pflege ausgebaut wird, verschafft Ieyasu Einblick in die Pläne und Fähigkeiten von Freunden und Feinden, die sonst niemand besaß. Die Ninja unter Hanzos Kommando erfüllten in dieser Zeit mehrere Entscheidungen aufgeben. Zunächst und offensichtlich sammelten sie Informationen. Hanzo unterhielt Agenten in den meisten wichtigen Gebieten Zentral und Westjapans. Einige Gebiete sich als Handler aus, andere als Mönch oder Wanderkünstler, und wieder andere operierten im Verborgenen, nachdem sich Jars über falsche Identitäten zugelegt hatten. Diese Agenten lieferten einen stetigen Informationsfluss über Truppenbewegungen, politische Allianzen, wirtschaftlich Verhaltnis sowie den Charakter und die Ambitionen rivalisierender Daimos. Zweitens führten Hanzos Ninja-Operationen durch, die als Spionage besiegen wurden. Sie identifizierten und neutralisierten Spion anderer Fürsten, indem dies in Twitter mit falschen Informationen futterten, zu depilligenten Machten oder, falls nötig, eliminierten. Dies schützt Ieyasus eigen Plan und verhindert. Das sein fein denselben Informationsvorsprung erlangten wir. Drittens führten die Ninja spezialisiert Militäroperationen durch, die regulär Truppen nicht bewältigen konnten. Sie sabotierten feindlich Nachstabilien und Befestigungen. Sie verraten Attentate auf wichtig feindlich Kommandeur und Bint, wobei solche Aktionen jedoch sorgfältig und nur dann durchgeführt wurden. When der strategisch wird das Risiko rechtfertigt. Sie verbreiteten Desinformation und Propaganda, die Moral defined zu untergraben oder Zweitrag zwischen potenziellen rivalisierenden Allianzen zu sein. Ein Episode aus dieser Zeit verdeutlicht die Raffinesse von Hanzos Operationen. 1584 führten Spannungen zwischen Tokugawa Ieyasu und Toyotomi Hideyoshi zu einem offenen Konflikt. Der als
Schlacht von Kamaki Nagakout bekannt Word. Es handelt sich einen komplexen Feldzug mit wechselnden Allianzen und zahlreichen Gefechten. Besonders interessant war jedoch der begleitende Geheimdienstkrieg. Hideyoshi verfügt über weit überlegene Streitkraft, schätzungsweise 100.000 Mann im Vergleich zu Ieyasus 30.000. In einem direkten militaristischen Kampf hat Ieyasu vernichten geschlagen werden müssen. Doch Ieyasu hat nicht die Absicht, offen zu kämpfen. Mit Hanzos Hilfe führte einen Feldzug aus Manövern und die Tauschung. Der Hideyoshi's Versuch, seine Salmasige Überlegenheit entschieden auszuspielen, Realität. Hanzos Ninja infiltrierten Hideyoshi's Armee und lieferten detaillierte Informationen über seinen Schlachtplan. Dies ermöglichte es Ieyasu, nicht eingeschlosselt oder umgangen zu werden. Seine Truppen vorteilhaft zu positionieren und die Schwachstellen in Hideyoshi's weitversweiten Nachschublinien anzugreifen. In einem berühmten Vorfall erfuhren Hanzos Agenten, dass Hideyoshi einen Flankenangriff mit einer großen Streitmacht plant. Dank dieser Information kann Ieyasu seine eigenen Truppen so positionieren, dass es die Flankenkolonne in einen Hinterhalt locked in, was zu einem bedeutenden taktischen Sieg in der Schlacht von Nagakout führt. Hanzos Operationen gingen jedoch über die rein Informationsbeschaffung hinaus. Arbeitet auf deren Hideyoshi's Koalition zu untergraben. Nicht alle Verbündeten Hideyoshi's waren von dem Feldzug gegen Ieyasu begeistert. Einige waren gezwungen worden, sich Hideyoshi anzuschließen, während andere vor allem durch das Versprechen von Belanungen und die nicht durch echte Loyalität motiviert waren. Hanzo erkannt die Schwachstellen in Hideyoshi's Bündnis und die Nutz des Mithilfe von Mittelsmännern und die verdeckten Kontakten aus Hanzo verbreitet Informationen. Teils war, teils übertrieben, teils gänzlich erfunden. Hideyoshi's Verbündet deren Zweifeln zu lassen, ob die Fortsetzung des Kriegs in ihrem Interesse lag. Sorgt dafür, dass Arbeitet Dokumente gefunden wurden, die darauf indizierten, dass Hideyoshi nach dem Sieg über Ieyasu plant, sich gegen bestimmt Verbündet zu wenden. Stellt sicher, dass Hideyoshi's Verbündet von jedem taktischen Rückschlag und die jeder Versorgungsschwierigkeiten führen, da Hideyoshi's Truppen erlitten, waren gleichzeitig Nachrichten über Hideyoshi's Fall heruntergespielt worden. Dies Informationskriegsführung seit Wirkung. Mehrere von Hideyoshi's nominellen Verbündeten sagten zunehmend, ihr Streitkraft wohl in den Feldzug einzubinden. Einige begannen geheime Verhandlungen mit Ieyasu und die sondierten die Möglichkeit eines Seitenwechsels oder zumindest einer Neutralität. Der Zusammenhalt von Hideyoshi's Koalition begann zu bröckeln. Nicht aufgrund einer größeren militaristischen Niederlage, sondern aufgrund von Zweifeln und die Misstrauen, die Hanzos Netzwerk gezielt gestört hat. Gleichzeitig musste Hanzo Hideyoshi's eigenen Geheimdienstaktivitäten entgegenwirken. Hideyoshi war nicht dumm und verfügt über ein eigenes Netzwerk von Spion und Ninjas, wenn auch nicht so umfangreich oder ausgeführt wie Hanzos. Hideyoshi's Agenten versuchten, in Ieyasus Herrschaftsgebiet einzudringen, Informationen zu sammeln und die eigenen verdeckte Operationen durchzuführen. Hanzos Spionage war Arbeitet unermüdlich daran, dies Bedrohungen aufzuspüren und die zu neutralisieren. Der Schattenkrieg zwischen Hanzos Ninja und die Hideyoshi's Geheimdienstmitarbeitern eskaliert diligentlich in Gewalt. Es gab Attentat und die gegen Attentat, Hinterhalt gegen Spionage-Netzwerk und die Versuch, Schlüsselagenten beider Seiten umzusystemen oder zu eliminieren. Dieses tadliche Spiel wird abseits der konventionellen Schlachtfelder im Schatten von Bergstätten und die auf abgelegenen Bergfäden ausgetragen. Und die seine Bedeutung für den gesamten Feldzug war mindestens ebenso groß wie die der militaristischen Schlachten. Schließlich entdeckt der Feldzug von Kamaki Nagakout nicht mit einem entscheidenden militaristischen Sieg für einen der beiden Seiten, sondern mit einer Verhandlungslösung. Hideyoshi, der Ieyasu nicht besiegen konnte und die sich Sorgen andere Bedrohungen macht, stimmt Bedingungen zu, da Ieyasus Position sicherten und die sogar starkten. Einige Historiker schreiben dies Eingang Hideyoshi's politischem Geschick zu, der erkannt, dass Ieyasu zu matig war, leicht zu besiegen. Doch Hideyoshi's Losbild, sein Verständnis von Ieyasu stark, sein Wahrnehmung von Ieyasus Absichten und die sein Einschätzung der Verlässlichkeit seiner eigenen Koalition waren allesamt von Hanzos Operationen geprägt.
Nach der Einigung wurden Ieyasu und Hideyoshi eine Art verbündet, obwohl keiner dem anderen vollkommen vertrat. Auf Hideyoshis Vorschlag hin verlegt Ieyasu sogar sein Hauptquartier nach Edo, dem heutigen Tokio, angeblichem die östlichen Zugend, zu Japan zu sichern, tatsächlich aber, Ieyasu aus dem politischen Zentrum Kyoto herauszuholen. Dieser Schritt sollte weitreichender Folgen haben, als beide Männer anten, denn Edo wird schließlich zur politischen Hauptstadt ganz Japans. Während Hideyoshis restlichem Leben pflegt erweitert Hanzo sein Spionagenetzwerk. Berichtet über die Aktivitäten anderer Daimyo, über Hideyoshis eigen Plan seinen Gesundheitszustand sowie über die komplexen politischen Manöver in Hideyoshis Hof. Begann auch, die Zeit nach Hideyoshis Tod zu planen, denn jedem politisch versierten war klar, dass Hideyoshis Regime im Wesentlichen ein persönliches war, zusammengehalten von seiner starken Persönlichkeit, seinen militaristischen Erfolgen seinem politischen Geschick. Mit Hideyoshis Tod war dies Einheit wahrscheinlich zerbrechen, auch immer im Besten in der Lage war, diesen Bruch auszunutzen, weil Japan regieren. Hattori Hanzo war in dieser Zeit nicht nur Ieyasu Spionage, sondern auch einer seiner wichtigsten strategischen Berater. Ieyasu konsultiert Hanzo nicht nur in Geheimdienstangeleien hidden, sondern auch in umfassenden strategischen politischen Fragen. Hanzo's Erfahrung, sein Verständnis dafür, wie Menschen Organisationen tatsächlich funktionieren. Im Gegensatz zu dem, wie es laut feudaler Theorie funktionieren sollten. Sein weitreichendes Netzwerk und Kontakte machten in zu einem unschätzbaren Ratgeber. Doch Hanzo sucht in das Rampenlicht. Anders als der Einflussreich Gefolgslet. Die sich einen eigenen Ruf eigen Fraktionen aufbauten, blieb Hanzo im wahrsten Sinne der Worte im Verborgenen. Verstand, dass seine Effektivität von der Aufrechterhaltung seiner Netzwerk abhing dies, wiederum auf Geheimhaltung Diskretion beruhten. Je weniger öffentlich Aufmerksamkeit Hanzo auf sich zog, desto besser konnte sein eigentlichen Aufgeben erfüllen. In dieser Zeit bildet Hanzo auch die Next Generation von Ninja Geheimdienstmitarbeitern aus. Etabliert formell Ausbildungsprogramm Verfahren für Ieyasus Geheimdienst institutionalisiert so wissen, dass über informell innerhalb der Clans der imperialen Armee weitergegeben worden war. Rekrutiert vielversprechend junge Männer, nicht nur aus der imperialen Armee, sondern auch aus anderen Regionen. Schuld in den benötigten Fähigkeiten. Erstellt Protokoll für die Informationsbeschaffung. Proof von Berichterstattung stellt so sicher, dass die Qualität der von Ieyasu erhaltenen Informationen stets hoch war. Im Wesentlichen baut Hanzo das auf, was als professionellen Geheimdienst bezeichnen worden. Etwas, das für das Japan des späten 16. Jahrhunderts bemerkenswert fortschrittlich war. Diese Organisation sollte Hanzo selbst überdauern den Tokugawa Shogunen über Generationen hinweg dienen, indem es ihnen die Informationen die verdeckten Fähigkeiten liefert, die es benötigten, ihr Herrschaft über ihns war variantes, aber nicht immer friedliches Japan aufrechtzuerhalten. Kapitel 8. Die Belagerung von Odawara Hideyoshis, letztes Jahr. Gegen Ende der 1580er Jahr war es Toyotomi, Hideyoshi Weitgen gelungen, Japan unter seiner Herrschaft zu vereinen. Die meisten der bedeutenden Daimyo waren entweder besiegt in die Dynastie integriert worden oder hatten sich Hideyoshis Herrschaft unterworfen. Doch ein wichtiger Widerstand blieb bestehen. Der Hojo-Clan, der die Kanto-Region die Burg Odawara kontrolliert. Die Hojo waren ein gefürchtet Macht. Sie beherrschten Reich Gebiet, verfügten über beträchtliche Streitkraft, besaßen der Burg Odawara, ein der mächtigsten Festungen Japans. Die Burg galt als Nahizu unannehmbar, umgeben von mehreren Mauerschichten, Mos verdiente Gangsenligen Ostestadt, notfalls einer jarlingen Belagerung stand zu halten. Die Hojo glaubten, konnten Hideyoshi hinter diesen gewaltigen verdiente Gangsenligen auf unbestimmt Zeit Widerstand leisten. 1590 beschloss Hideyoshi, dem Widerstand der Hojo für allemal einen zu setzen. Anstatt Odawara auf herkömmlich Weiss zu belagern, organisiert Hideyoshi ein der außergewöhnlichsten Militäroperationen der japanischen Geschichte.
stellt eine Armee von etwa 200.000 Mann auf. Fast die gesamt Streitmacht der Vereinigten Japans. Marschierte mit nach Odawara. Doch anstatt die Burg sofort anzugreifen, ließ ein ganz Staat am Sie hier errichten. Tokugawa Ieyasu, Hideyoshi's mächtigster Verbündeter, sollten diesem Feldzug teilnehmen. Tat dies mit einem beträchtlichen Kontingent seiner eigenen Truppen. Hattori Hanzo begleitet Ieyasu, bracht seine Elite-Ninja-Einheiten mit. Doch die Rolle, die dies Truppen bei der Belagerung spielen sollten, war unerwartet. Hideyoshi's Strategie in Odawara bestand darin, ein so überwältigend Überlegenheit zu demonstrieren, das Widerstand psychologisch unmöglich wird. Belagert die Burg nicht einfach nur. Schuf außerhalber Mauern ein festliche Atmosphäre. Ließ Theater, Badhäuser Markt richten. Lud Handler, Künstler sogar Familien in das Belagerungslager ein Schuf. So, her ein Gesellschaft statt als ein Militärlager. Die Botschaft und die Verteidiger war eindeutig. Hideyoshi kann unbegrenzt warten. Seine Truppen waren so gut versorgt sicher, dass es comfortable leben konnten. Waren die Hojo-Garnison hinter ihren Mauern langsam verhungert. Doch waren Hideyoshi in der Öffentlichkeit geduldet so Versicht ausstrahlt. Word hinter den Kulissen ein Aktivierkampagne geführt. Hier kamen Hattori Hanzo seine Ninja ins Spiel. Hanzo's Truppen führten Operationen durch, die Kapitulation der Hojo-Beschleunigen sollten. Indem es ihren Widerstandswillen untergruben Zweifel und der Sinnhaftigkeit der weiteren Widerstand sehen. Eins von Hanzo's Hauptzielen war die Informationslage der Hojo. Die Verteidiger der Burg Odawara waren weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten erhielten Nachrichten, nur durch ein Geschmuggel-Bericht. Hanzo's Ninja arbeiteten daran, diesen Informationsfluss zu kontrollieren. Sie fingen boten ab, die Nachrichten in die Hojo brachten. Setzten es durch falsch boten mit falschen Informationen. Bericht über potenziell Verbündet, die den Hojo zu Hilfe eilten, wurden unterdrückt, waren Bericht über Verbündet. Die desertierten oder, sich Hideyoshi ergeben, verstärkt wurden. Hanzo's Agenten arbeiteten auch daran, potenziell Überläufer innerhalb der Burg, zu identifizieren zu kontaktieren. Nicht jeder, der Odawara Verteidigt, war gleichermaßen der Sachverpflicht. Einige Samurai hegten persönlich Groll gegen die Hojo-Führer. Andere kalkulierten einfach, dass die Belagerung aussichtslos war ein Seitenwechsel jetzt besser, als das Warten auf die unvermeidliche Kapitulation. Hanzo's Agenten nahmen Kontakt zu diesen Personen auf, boten ihnen Bedingungen für einen Übertritt und sammelten Informationen über die Lage innerhalb der Burg, den Zustand der Moral der Verteidiger. Perfidesten war, while Hanzo's Propagandakampagne, die Kapitulation ehrenhaft sogar, weiss erscheinen lassen sollt. Sie nutzt verschiedene Kanäle, Nachrichten, die mit-Pfeilen über die Mauern geschossen wurden, Dokumente, die auf mysteriös Weiss in der Burg auftauchten, geflüstert Gespräch mit Verteidigern, die sich außerhalb der Mauern aufhielten. Hanzo verbreitet die Vorstellung, Hideyoshi word Jennen, die sich freiwillig unterworfen, großzügig begegnen, Jennen, die bis zum bitteren Ende Widerstand leisteten, jedoch unerbittlich. Dies entspricht der Wahrheit, denn Hideyoshis Politik Savoir, gegenüber Daima, die seine Autorität anerkannten, relativ nachsichtig, gegenüber Jennen, die dies nicht täten, jedoch hart vorsichtig. Hanzo sorgt dafür, dass dies tatsächlich in der Burg Odawara allgemein bekannt war. Die Belagerung dauert Monat, indeed aber nicht mit einem entscheidenden Angriff, sondern mit der Kapitulation. Die Hojo-Führung, die Sinnlosigkeit der Widerstands erkannt unter dem Einfluss, der von Hanzo anderen ausgejetten psychologischen Druck stand, willigten die Kapitulation ein. Die Bedingungen waren vergleichsweise günstig. Die Hojo-Fürsten beginnen Selbstmord, die Verantwortung für den Widerstand zu übernehmen. Doch ihr Familienangehörigen viel gefolgslet wurden verschont dürften sogar unter neuen Herren weiterdienen. Der Fall von Odawara markiert den Abschluss von Hideyoshis Einigung Japans. Zum ersten Mal seit über einem Jahrhundert stand das Gesamtland unter einheitlicher politischer Herrschaft.
Dies Warrior ein bedeutender Erfolg, von dem Tokugawa Ieyasu, einer der mächtigsten Unterstützer Hideyoshi's, üblich profitiert. Hideyoshi übertrug Ieyasu die Himalayan Gebiet der Hojo in der Kanto-Region, Mareto, das heutige Tokio, zu Ieyasus neuer Hauptstadt. Dieser Umzugnaki Dito wurde als dargestellt, in vielerlei Hinsicht war das auch. Die Kanto-Region war reich Bevölkerungsreich. Daher entfernt Ieyasu auch von Kyoto Osaka. Den Zentren der politischen Macht. Möglicherweise Hideyoshi's Absicht. ABS nun als oder als Subtelverbannen gedacht war. Ieyasu macht das Beste raus. Begann, Dito von einer relativ unbedeutenden Bergstadt, in ein bedeutend Metropol, zu verwandeln die Kanto-Region zur Basis seiner Macht zu machen. Hattori Hanzo spielt bei diesem Wandel eine entscheidende Rolle. Sicherheit war für Ieyasu in seiner neuen Hauptstadt ein großes Anliegen. War von den Himalayan Gefolgsleuten der Hojo umgeben. Von denen will den Verluster Einstigen, Herrn mit Graul quitterten. Hanzo errichtet in Edo einen umfassenden Sicherheitsapparat. Bestehend aus Informantenetswerken, Patrouillenstmen gegen Maßnahmen gegen Attentat Sabotage. Eins der greifbarsten Vermächtnis von Hanzos Werken in Edo ist das Gebiet, das nach seinen Namen trägt. Hanzo oder Hanzos Tor. Es war das Tor der Berge Dito. Für dessen Verteidigung Hanzo verantwortlich war. Durch dieses Tor hat Ieyasu im Fall eines Falles der Berg fliehen können. Ein entscheidend Verantwortung, der Hanzo bereits bewiesen hat, dass Ieyasu in Sicherheit bringen konnte. Es bereits beim Übergang getan hat. Die gegen dieses Tor wurden mit Hanzo seinen Ninja-Truppen verbunden. Naku tragt ein Tokio oder U-Bahn-Station den Namen Hanzo. In Erinnerung an dies historische Verbindung pflegt erweitert Hanzo in den Jahren in Dito. Als Hideyoshi's alter Word sich sein Gesundheitszustand verschlechtert. Sein Netzwerk in Informanten. Sein besonders Augenmerk lag dabei auf der Informationsbeschaffung über die politische Lage im Zusammenhang mit Hideyoshi's Nachfolge. Hideyoshi hat einen jungen Sohn. Doch dieser war noch ein Kind. War ein Jewess. Obi die von ihm geschmiedete Koalition unter der nominellen Herrschaft eines Kinds Bestand haben oder in Werfen die Fraktionen zerfallen wird. Hanzo berichtet Ieyasu, das Hideyoshi's mächtiges Gefolgsleut sich bereits für den erwarteten Kampf positionierten. Hideyoshi's Tod. Ishida Mitsunari, einer von Hideyoshi's wichtigsten Verwaltern, schmiedet eine Koalition von Daimyo. Die Hideyoshi's Family true urgeben dem Einfluss der Tokugawa feindlich gesehen waren. Auch an der Einflussreich Persönlichkeiten treffen Vorbereitungen. Geheimdienstinformationen datierten darauf hin, dass Japan bald mit einem weiteren Bürgerkrieg konfrontiert sein konnte. Auch immer aus diesem Krieg als Sieger hervorgehen wird Japan wahrscheinlich über Generationen regieren. 1598 starb Toyotomi Hideyoshi. Sein Tod markiert das Ende einer Ära, den Beginn der letzten Phase der japanischen Einigungsbestrebungen. Die Frage war nicht mehr, Japan vereinen konnte. Hideyoshi hat dies bereits vollbracht. Die Frage war, das von Hideyoshi geschaffen Varianite Japan beherrschen wird. Sein designierter dessen Anhänger oder Jemand in deres mit der Militaristen macht dem politischen Gestik. Die machten sich zu reißen. Hattori Hanzo war nun mit 50. Kein junger Krieger mehr. Sondern ein erfahrener Meister seines Fachs. Jahrzehntelang hat Tokugawa Ieyasu in Krisen triumphant gedient war ihm stets true geblieben. Hat einen in Japan beispiellosen Geheimdienst aufgebaut. Generationen von Ninja, Geheimagenten, hat ausgebildet. Unzählige Operationen hat durchgeführt, einige feindlich, die meisten geheim. Alle darauf ausgerichtet, Ieyasus Position zu starken seinen Interessen zu schützen. Als Japan im Rand seines letzten großen Bürgerkrieg stand, verstand Hanzo, dass dies die ultimate Bewahrungsprobe für alle sein wird. Was aufgebaut wofür gearbeitet hat. Die nächsten Jahr wurden nicht nur darüber entschieden, Japan regiert, sondern auch, was für Land Japan werden wird. Hattori Hanzo, der Meister von der Dämonen Ninja,
der Schatten hinter Tokugawa Ieyasu Thron. Word sign Til dazu beitragen. Diocese Ergebnis zu bestimmen. Capital Noon. Sikara. Die Schlacht, die Japan eint. Der Tod Toyotomi Hideyoshis im Jahr 1598 stirs Japan nicht sofort in einen Bürgerkrieg. Doch aufmerksamen Beobachtern war klar, dass ein Konflikt unausweichlich war. Hideyoshi hat einen Rat der Funfaltessen Daimao einsetzt. Die bis zur Wahl gerigit seines jungen Sohns Hattori regieren sollten. Tokugawa Ieyasu war der machtigste dieser Altessen. Genas aber nicht allgemeines Vertrauen. Die viel vermieden. Das selbst nach der Herrschaft über Japan stritt, anstatt als Regent für Hattori zu dienen. Ishida Mitsunari, einer von Hideyoshis loyalsten Verwaltern, begann, Widerstand gegen Ieyasu zu organisieren. Mitsunari war kein besonders feiger Feldherr, aber politisch klug zutiefst darauf bedacht, Hideyoshis Erbe zu bewahren. Schmiedet eine Koalition von Daimyo, die entweder der Toyotomi-Family true ergeben waren oder die Macht der Tokugawa, Fürchten innen Groland Ablington. Dies Koalition, die als Westerme bekannt word, kontrolliert White Tile West, Zentraljapans keine 100.000 Soldaten aufbieten. Demgegenüber stellt Ieyasu seine eigene Koalition, die Ostarmee zusammen. Stützt sich dabei auf seine eigenen Gebiet in Kanto. Seine Verbündeten unter den anderen Altessen Daimyo. Die Zukunft bei den Tokugawa als bei den Toyotoi sehen. Die Bühne war bereitet für ein der entschiedensten Schlachten der japanischen Geschichte. Für Hattori Hanzo war die Zeit, wo der Schlacht von Sekihara, von intensiver Aktivität geprägt. Geheimdiensten Formationen wurden wichtiger denn je. Ieyasu musste wissen, welch Daimyo tatsächlich für die Zielkämpfen wurden, den NSIE sich verschrieben hatten. Welchem Kampf die Seiten wechseln konnten welch strategischen Plan die Westerme verfolgt. Hanzos Netzwerk arbeitet auf Hochtoren, diese Informationen zu sammeln. Einer von Hanzos wichtigsten Geheimdienste folgen bestand darin, mehrere Daimyo der Westerme zu identifizieren, deren Loyalität zu Ishida Mitsunari fragwürdig war. Handelt sich Fürsten, die sich verschiedenen Gründen der West-Koalition angeschlossen hatten. Einige waren dazu gezwungen wordens. Einige hatten persönlich Differenzen mit Ieyasu. Hegten aber kein besondere Zunigung zu Mitsunari. Wiederum sicheten sich ab, indem SIE sich der scheinbar starkeren Seed anschlossen. Hanzo identifiziert dies, Schwachstellen meldet SIE Ieyasu. Auf Grundlage von Hanzos Informationen begannen Ieyasu seine Berater eine geheime diplomatische Kampagne, die schwankenden Daimyo, für sich zu gewinnen. Versprechen wurden abgegeben, abkommen geschlossen Bedingungen festgelegt. Sollten dies Daimyo im entscheidenden Moment der Bevorste Händen, Schlacht die Seiten wechseln, wurden SIE großzügig belohnt. Blieben SIE Mitsunari true, drohten ihnen Vernichtung oder Enteignung. War riskantes Unterfangen. Denn dies geheimen Verhandlungen hatten aufgedeckt wurden Mitsunaris Position starken können. Doch Hanzos Netzwerk war seine Geheimhaltung. Die Verhandlungen blieben geheim. Am 21. October 1600 trafen die Armeen schließlich bei Sigajara, einem Teil in der Provinz Mino, aufeinander. War ein der großen Schlachten, die Gemals in Japan geschlagen wurden, mit schätzungsweise 160.000 beteiligten Kriegern. Die Westerme befand sich tatsächlich in einer vorteilhaften Position, war den Austriekräften zunächst zahlenmäßig überlegen. Wo die Schlacht direkt ausgetragen wurdens, wo der Ausgang möglicherweise ungewiss gewesen. Kapitel 10. Die folgende Sieges. Die Schlacht von Sigard dauert nur 6 Stunden. Doch die 6 Stunden bestimmten den Verlauf der japanischen Geschichte für die nächsten 250 Jahre. Nach dem Ende der Kämpfe war die Westerme erschlagen. Ishida Mitsunari war auf der Flucht. Tokugawa Ieyasu stand als unbestrittener militärischer Herrscher Japans da. Der entscheidende Faktor für diesen Sieg waren nicht überlegene Feldherren oder tapferer Soldaten, sondern die Aufklärungsarbeit, die geheimen Verhandlungen, die der Schlacht vorausgegangen waren. Eine Arbeit, in der Hattori Hanzo eine zentrale Rolle gespielt hat. Nach der Schlacht von Sigara ging Ieyasu methodisch vor, seine Macht zu festigen.
Seit einigen besiegten Feinden neid anderen gegenüber Rücksichtslosigkeit, passt, seine Reaction sorgfältig, und jeden Einzelfallen. Ishida Mitsunari Mareri and ihr Anführer der Westerme wurden gefangen genommen hingerichtet. Ihr Landereien wurden konfisziert in Ieyasu and Hanger verteilt. And ihr westlich Daima, die gegen Ieyasu gekämpft hatten, dürften ihr Landereien behalten, müssen aber mit reduzierten Territorien oder erhoten Verpflichtungen auskommen. Auch Jean Daima, die waren der Schlacht die Seiten gestellt hatten Jean, der in Übertritt Hanzo mitversagt hat, wurden wie Versprochen belohnt. Sie erhielten zusätzlich Gebiet. Hoher Range virtuens Positionen in der neuen Ordnung. Dies diente mehreren Zwecken. Yes würdigt Ieyasus Versprechen, demonstriert anderen Daima, das die Zusammenarbeit mit Tokugawa, sich ausselt. Schaff fein Klasse von Fürsten, die ihr gestiegenen Positionen direkt Ieyasus ganz verdankten. Für Hattori Hanzo persönlich brachte Sieg Solbellenungen als auch neue Verantwortung. Ieyasu gewährt zusätzliches Land hoher Einkunft würdigt damit formell sein, entscheidenden Beitrag, zur Sech Tokugawas. Vor allem aber wird Hanzos Rolle in der entstehenden Tokugawa-Verwaltung erweitert formalisiert. Wird faktisch zum Leiter der gesamten Geheimdiensts, der inneren Sicherheit, der entstehenden Tokugawa-Shogunates. In dieser Ära schuf Ieyasu die Verwaltungsstrukturen, die Japan über Generationen hinweg prägen sollten. Das von ihm etabliert Bakuhensystem schuf ein Gleichgewicht zwischen zentralisierter Shogunatswalt weitgehender Autonomie der Daima-Dominant. Die Verwaltung dieses Systems erfordert einen umfassenden Geheimdienstapparat, der die Daima überwacht, Verschwörungen auf Deck verhindert, wirtschaftlich militärische Informationen sammelt, die in ihrer Sicherheit, in der Shogunatshauptstadt den liegenden Gebieten gewährleistet steht. Hanzo ging beim Aufbau dieses Apparats mit derselben methodischen Detailgenaget vor, die sein Gesamtschaffen kennzeichnet. Etabliert formell Informantennetzwerk in jeder wichtigen Domain. Schuf standardisiert Verfahren für die Sammlung, analyse Berichterstattung von Informationen. Bildet Kader von Geheimdienstoffizieren aus, die den Tokugawa über Generationen dienen sollten. Im Wesentlichen institutionalisiert das Wissen die Methoden, die über sind im Dienst gesammelt hat. Eins von Hanzos Hauptanliegen in dieser Zeit war die Sicherheit in Edo, das sich rasch zur faktischen Hauptstadt Japans entwickelt. Die Burg Edo wurde zu einer der großen komplexesten Festungsanlagen der Welt ausgebaut. Die Stadt sie hierum welches rasant mit Samurai, Handler, Handwerkern Arbitern. Dies Konzentration von Menschen Macht schuf, soll Chancen als auch Schwachstellen. Hanzo errichtet in ein mehrstufiges Sicherheitssystem. Die aus ihr schick Bestand einem Netzwerk von Informanten und Handlern, wurden anderen Zivilisten, die fremd, ungewöhnliche Aktivitäten oder verdächtige Gespräch melden konnten. Die mittlere Schicht umfasst formellere Police, Patriotenkraft, die Verordnung sorten Verbrechen aufklären. Die in ihr Schicht Bestand aus Elitegarden Ninja, die Burg Ieyasu persönlich schützten. Hanzo war besonders besorgt über Attentatsversuch. Trotz seines Sieges bei Saigara hat Ieyasu noch immer feind. Enigni Daima Ronin, direkt für ihre Himalayan Herren such den. Religious Extremisten möglicherweise Agenten der Toyotomi-Family. Die noch immer die Burg Osaka kontrolliert über beträchtliche Ressourcen verfügt. Hanzo Spionage-Netzwerk arbeitet unermüdlich daran, potenziell Bedrohungen zu identifizieren zu neutralisieren. Historisch Aufzeichnungen belegen mehrere Tendenspläne, die Hanzos Netzwerk in dieser Zeit aufdeckt verhindert. In einem Fall plant ein Gruppe von Ronin, die in der Westermegidien hatten, einen Angriff auf Ieyasu während einer religiösen Zeremonie. Hanzos Informanten erführen Wochen im Voraus von dem Komplott, seine Truppen konnten die Verschwörer festnehmen, beaver dies zuschlagen konnten. In einem anderen Fall wurde ein Agent der Toyotomi, der in Edo unzufrieden Samurai rekrutieren wollte, identifiziert zusammen mit seinem Kontaktnetzwerk gefangen genommen. Hanzos Arbeit beschränkt sich jedoch nicht allein auf Sicherheitsbedrohungen. Sammelt auch politisch wirtschaftliche Informationen,
die Ieyasu Halfen, effektiv zu regieren. Sein Netzwerk Berechtigt über Reisenden, Handelsbedingungen, die Finanzliche verschiedener Dominanz sowie über den Charakter, und die Ambitionen der Daimyo. Diese Informationen ermöglichten es Ieyasu, Problem vorherzusagen, Lyncheren Eingemessen zu belohnen oder zu disziplinieren, und das fragile Machtgleichgewicht zu wahren, das Japan stabil hielt. Im Jahr 6003 ernannte der Kaiser Tokugawa Ieyasu formell zum Shogun, dem militaristischen Herrscher Japans. Dies war der Hochpunkt jahrzehntelänger Krieg, Strategen und politischer Manöver. Von nun an regiert die Tokugawa Family Japan, wobei der Kaiser lediglich als symbolisch Figur diente, waren die war Macht beim Shogun in adu lag. Für Hattori Hanzo, inzwischen über 60, bedeutet dies die Erfüllung all seiner Bemühungen. Der junge Fürst, dem als Teenager gedient hat, war zum mächtigsten Mann Japans geworden. Das von Hanzo aufgebaut Netzwerk und Geheimdienstinformationen war nun das wichtigste Instrument. Mit dem das Shogunate die Kontrolle über das Land sichert. Die Ninja-Traditionen der EGA, die nach Nobunaga's Invasion dem Untergang Yutsukinen, waren bewahrt und die neue Ordnung angepasst worden. Doch selbst waren der dieser falsch feiert, was Hanzo, dass die Arbeit noch nicht getan war. Die Toyotomi Family existiert weiterhin, kontrolliert nach wie vor bedeutende Ressourcen, und stellt weiterhin einen potenziellen Sammelpunkt für den Widerstand gegen die Tokugawa Herrschaft dar. Solange es matig blieben, bestand die Möglichkeit eines erneuten Bürgerkriegs. Hanzo überwacht weiterhin die Burg Osaka, und den Hof von Toyotomi, und sammelt Informationen über deren militärische Fähigkeit, Finanzen und politische Beziehungen zu anderen Daimyo. Bildet auch weiterhin die Next Generation von Geheimdienstoffizieren und Ninja aus, für seine Zeit, war Hanzo bereits ein hohes Alter. Die meisten Menschen erreichten nicht einmal 60 Jahre, geschweige denn, dass in diesem Alter nach einer anspruchsvollen Arbeit nachgingen. Doch Hanzo blieb tatkräftig und engagiert, angetrieben von dem Verantwortungsgefühl, sich Östelen, das sein Workout nach seinem Tod vorgeführt wird. Ein wesentlicher Aspekt seiner Ausbildung war nicht nur die Vermittlung von Techniken, sondern auch die Vermittlung der richtigen Einstellungen und der nötigen Verständnisses. Hanzo lehrt seine Schüler, dass es bei Geheimdienstarbeit nicht persönlichen Ruhm oder dramatisch Heldentaten ging. Es ging Geduld, Detailgenauigkeit und die Bereitschaft, im Verborgenen zum Wohl der Herren und der Vaterlands zu arbeiten. Lehrt dass die besten Geheimdienstoperation die Genigen waren, die Problem verhinderten, beaver zu krisen werden, was bedeutet, dass erfolgreich Geheimdienstarbeit oft unbemerkt und ungeschätzt blieb. Lehrt auch Loyalität und den Rankedex, der ihr Arbeit leiden sollt. Ninja und Geheimdienstmitarbeiter hatten Zugang zu Geheimnissen. Ob den Macht der Wissen us und operierten weitgehend Unbeaufsichtigt. Ohne einen stringenten Ethikkodex konnte dies Macht leicht missbraucht werden. Hanzo betont, dass es ihr Pflicht sei, den Tokugawa true zu dienen. Ihr Fähigkeiten nur für legitim Ziel einzusetzen und die für ihr Arbeit notwendige Vertraulichkeit und Diskretion zu wahren. Im Lauf der ersten Jahrzehnte der Tokugawa Herrschaft begann Ieyasu, sein Nachfolger zu planen. Sein Sohn Hideyotada war bereits 6005 zum zweiten Shogun ernannt worden, waren Ieyasu offiziell zurücktrat, aber faktisch die Macht im Hintergrund behielt. Dies Regelung sollte das Prinzip der Erbfall etablieren und einen reibungslosen Übergang nach Ieyasus Tod gewährleisten. Hanzo arbeitet in dieser Zeit eng mit Ieyasu und Hideyotada zusammen und stellt sicher, dass der von ihm aufgebaute Geheimdienstapparat dem neuen Shogun genauso effektiv dienen wird wie so Ieyasu. Stellt Hideyotada wichtigen Agenten vor, lauter die von ihm etablierten Strukturen und Verfahren und gab Anweisungen. Wie Geheimdienstinformationen zur Unterstützung politischer Entscheidungen genutzt werden sollten. Doch selbst waren der die Nachfolge vorbereitet. Was Hanzo, das ein Letztprüfung beverstand. Die Family Toyotomi in Osaka blieb ein Bedrohung, und Ieyasu wird sich letztendlich entschieden stellen müssen. Die Frage war nicht, ob es zu einer finalen Konfrontation kommen wird, sondern wann und wie sich wohlsehen wird. Und when dies Confrontation kam,
word Hattori Hanzo, Trotzains Altars, Erniet in den Dienst seines Herrn Treten müssen. Die Friedlichen Jar Nachsikahara Jahorten, in vielerlei Hinsicht, zu Hanzos Produktivsten. Kampf nicht mehr und Furt kein Verzweifelten Operationen hinter feindlichen Linien durch. Stattdessen baut Institutionen auf, will die Nachfolger aus und etabliert System, die Generationen überdauern werden. Es war ein an der Arbeit als in seiner Jugend, aber nicht weniger wichtig. Der Ninja, der einst Bergmauern Erklemmen und im Verborgenen gekämpft hat, war nun Walter und Lehrer. Doch sein Ziel blieb dasselbe. Dem Tokugawa Ieyasu zu dienen und den Frieden und die Stabilität Japans zu sichern. Kapitel 11, die Belagerung von Osaka. Im Jahr 1614 regiert Tokugawa Ieyasu Japan bereits seit über einem Jahrzehnt. Entweder direkt oder durch seinen Sohn Hideyoda. Das Land befand sich in Frieden. Der Handel blut. Und das von Ieyasu etabliert politisches System skien stable. Doch ein Problem blieb ungelöst. Die Family Toyotomi kontrolliert weiterhin die Burg Osaka und verfügt über genuine Prestige und Ressourcen. Die Herrschaft der Tokugawa potenziell herausgefordert. Toyotomi Hattori, der Sohn der großen Hideyoshi, war nun ein junger Mann. Obwohl nie besondere Ambitionen gesiegt hat, die Tokugawa zu bekämpfen, stellt allen seine Existenz ein mögliches Alternative zur Tokugawa-Herrschaft dar. Ronin, herrenlos Samurai, die nach Segajara oder anderen Konflikten ihr Stellungen verloren hatten, versammelten sich auf der Burg Osaka. Angelak vom Namen Toyotomi, und der Hoffnung, dass sie ein letzter Kampf gegen die Tokugawa Vermögen wiederherstellen konnte. Hattori Hanzo Spionage's work had die Situation seit Jahren beobachtet. Seine Agenten in Osaka berichten über die Ansel der dort versammelten Ronin. Über die Verteidigungsanlagen und die Vorrat der Burg sowie über die Haltung und die Absichten Hideyori's und seiner Mutter Yododano. Die Informationen deuten darauf hin, dass Hattori selbst zwar möglicherweise keinen aktiven Aufstand plant. Die Konzentration potenzieller Feind in Osaka jedoch eine Situation schafft. Die Jitterzeit in Gewalt escalieren konnte. 1614 liefert ein scheinbar unbedeutender Vorfall Ieyasu den nötigen Vorwand zum Handeln. Ein Glockenschrift in einem MIT-Geldern der Toyotomi, wiederaufgebauten Tempel enthielt Schriftzeichen, die als Kritik in Ieyasu interpretiert werden konnten. Ob dies Absicht war oder nur ein unglücklicher Zufall, ist unklar. Doch Ieyasu war TDS bewusst Beleidigung. Fordert von der Family Toyotomi. Entweder Yodono als Geisel nach Edo, zu schicken oder die Burg Osaka, zu verlassen. Beide Forderungen waren als inakzeptabel einzuschätzen. Und die ALSSIE abgelehnt wurden, hat Ieyasu seine Rechtfertigung für den Krieg. Die Belagerung von Osaka erfolgt in zwei Phasen. Der Winterfeldzug von 1614 bis 1615 und der Sommerfeldzug von 1615 markierten zusammen den letzten großen militaristischen Konflikt des japanischen Bürgerkriegs. Hattori Hanzo, inzwischen über 70, war viel zu alt, Truppen persönlich zu führen oder die körperlich anstrengenden Geheimoperationen seiner Jugend durchzuführen. Doch sein Verstand war noch wie vor scharf. Und die seine organisatorischen und die analytischen Fähigkeiten waren ungebrochen. Spielt eine entscheidende Rolle bei der Planung der Belagerung, insbesondere beim Sammeln und Analysieren von Informationen über die Verteidigungsanlagen Osakas und bei der Durchführung psychologischer Operationen, die den Widerstandswillen der Verteidiger brechen sollten. Die Burg Osaka war eine der gewaltigsten Festungen Japans, vielleicht sogar der Welt. Sie thron auf einem Hügel, umgeben von mehreren Mauern, Moos und die Anlagen. Die Garnison bestand US etwa 100.000 man, darunter viel Erfahrung und verzweifelt Ronin, die nicht zu verlieren und alles zu gewinnen hatten, wenn der Widerstand erfolgreich war. Ein konventionell Belagerung konnte Monat oder sogar Jahr dauern. Hanzo Spionage's work liefert detaillierte Informationen über den Grund der Burg, ihr Verteidigungsanlagen und die Truppenaufstellung. Diese Informationen dienten der Planung der Angriff der Tokugawa und der Identifizierung von Schwachstellen in der Verteidigung. Nach Wortvoller waren jedoch die Erkenntnis, die Hanzo über die Führung und die Moral der Verteidiger sammelt.
Die Verdiet Streitmacht von Osaka war kein Einheitliche unter einem einzigen fähigen Befehlshaber. Sie bestand aus verschiedenen Fraktionen mit unterschiedlichen Anführern, Zielen und unterschiedlichem Engagement. Einige Verteidiger waren der Family Toyotomi true ergeben, and waren Ronin auf der Such nach Rom oder Butte. Wieder and waren dort, while sie nirgendwo Anderson konnten. Dies internen Spaltungen konnten ausgenutzt werden. Hanzo organisiert eine umfassende Propaganda, und psychologische Kriegsführung. Sein Agenten stritten gerucht, Zweitracht unter den Verteidigern zu sein. Sie betonten die erdrückende Überlegenheit der Tokugawa-Truppen und die Sinnlosigkeit der Widerstands. Sie suggierten, Ieyasu were denen, die sich ergeben, nötig sein, aber denen, die bis zum Ende Widerstand leisteten, unerbittlich. Sie arbeiteten daran, potenziell Überläufer ausfindig zu machen und mit innen zu kommunisieren, Innenkapitulations beating anzubieten. Der Winterfeldzug von 1614 bis 1615 war von heftigen Kämpfen geprägt, bracht aber keinen entscheidenden Durchbruch. Trotz ihrer solemnischen Überlegenheit konnten die Tokugawa-Truppen die gewaltigen Verteidigungsanlagen Osakas nicht ohne weiteres durchbrechen. Ieyasu verfügt jedoch über Waffen, die Hattori fehlten, Zeit, Ressourcen und Artillerie. Die Tokugawa-Kanonen beschossen die Burg, und obwohl sie massiven Mauern nicht durchbrechen konnten, zerstörten sie Gebäude innerhalb der Burgenlich und erschwerten den Verteidigern das Leben zunehmend. Schließlich bin diet ein Verhandlungslösung den Winterfeldzug. Die Toyoto willigten ein, die äußeren Moos der Burg Osaka zuzuschütten, im Gegenzug für die Aufhebung der Belagerung durch die Tokugawa-Truppen. Die skien ein vernünftiger Kompromiss zu sein. Sich aber als strategisches Desaster für die Toyoto. Mit der Zuschüttung der äußeren Moos, war die Verteidigungskraft der Burg erheblich geschwächt. Im Frühjahr 1615 flammten die Kämpfe im sogenannten Sommerfeldzug wieder auf. Die Osakas aus ihr Verteidigungsanlagen, die mal geschwächt waren, konnten die Tokugawa-Truppen ihren Angriff effektiver durchführen. Die Verteidiger formierten sich aus der Burg heraus, zu einer Reihe von Schlachten, wurden aber von den überlegenen Tokugawa-Truppen vernichtet geschlagen. Während dieser Feldzug funktioniert Hanzos Spionagewerk ununterbrochen. Sein Agenten berichten über die Bürgungen der Toyotomi-Truppen, den Zustand der Burgwirt und die Moral sowie über jegliche Vorbereitungen für verzweifelt letzte Operationen. Diese Informationen ermöglichten den Tokugawa-Befehlshabern, feindliche Aktionen vorherzusagen und ihre Truppen effektiv zu positionieren. Am4. Juni 1615 kam das Ende. Die Tokugawa-Truppen durchbrachen die Verteidigungsanlagen der Burg Osaka und stürmten die Burgenlich. Die Verteidiger kämpften verzweifelt, wurden aber überwältigt. Yudono und die Toyotomi Hattori begingen Selbstmord, nicht gefangen genommen zu werden. Die Burg wurde in Brand gesteckt, und die Toyotomi Family, die einst ganz Japan beherrscht hat, wurde ausgelöscht. Für Hattori Hanzo bedeutet der Fall der Burg Osaka den Abschluss eines Jahrzehntelangen Prozesses. Jeder Potenzial Rivali der Tokugawa-Herrschaft war ausgestaltet. Japan war zum ersten Mal seit Jahrhunderten unter einer einzigen Autorität vereint. Diese Autorität war das Tokugawa-Shogunat, dem Hanzo sein ganzes Erwachsenen gegeben hat. Was als jugendlicher Krieger mit nachlichen Raubsiegen für einen unbedeutenden Daimyo begonnen hat, gipfelt in der Etablierung einer politischen Ordnung, die Japan über 200 Jahre lang prägen sollte. Doch es blieb wenig Zeit zum Führen. Mit der Zerstörung des Toyota-Shogunats richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Festigung des Friedens und die Verhinderung eines erneuten Bürgerkriegs. Hanzos Nachrichtendienst muss von Kriegseinsätzen auf Überwachung und die in ihrer Sicherheit in Friedenszeiten umgestellt werden. Die Techniken und die Organisationen, die für die militärische Aufklärung entwickelt worden waren, müssen nun angepasst werden, potenziell politische Unruhen zu überwachen und die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Hanzo leitet diesen Übergangsprozesse ein, was aber, dass dessen Abschluss nicht mehr erleben wird. War mit 70 Jahren für die damalige Zeit außergewöhnlich hohes Alter,
UND waren sein Geist nach klar war, versagt sein Körper, über 60 Jahre lang, von seinem 15. Lebensjahr bis ins hohe Alter, hat im Dienst der Tokugawa gestanden. Hat Tokugawa Ieyasu vom niederen Daimyo, zum Herrschers, ganz Japans Aufsteigen sehen. Durch Geheimdienstarbeit, verdeckt Operationen UND unerschütterliche Loyalität, hat diesen Aufstieg ermöglicht. Nun stellt sich die Frage, was wurde mit der von ihm aufgebauten Organisation UND den von ihm bewahrten Traditionen gestehen? Wurden sein Nachfolger die von ihm etablierten Standards waren? Wurde das Netzwerk der Geheimdienst dem Shogunat weiterhin effektiv dienen? Wurden die Ninja-Traditionen der Iga, die im Dienst der Tokugawa ein neue Heimat gefunden hatten, und zukünftige Generationen weitergegeben wurden? Dies Fragen beschäftigten Hanzo in seinen letzten Lebensjahren. Hat viel erreicht, doch wusste, dass Institutionen UND Traditionen nur den Bestand haben, wenn sie sorgsam gepflegt UND in während Umstand angepasst wurden. Der Aufbau einer Organisation war wirklich abgeschlossen. Erfordert ständig Aufmerksamkeit UND Erneuerung. UND solert, plant UND die Hattori Hanzo auch mit schwindenden Kraften weiter. Kapitel 12. Die letzten Jahr, UND das Vermächtnis. Das Jahr 1615 markiert nicht nur das Ende der Belagerung von Osaka, sondern auch das faktische Ende der großen militaristischen Auseinandersetzungen in Japan für über 200 Jahre. Mit dem Sturz der Toyotomi-Family waren alle potenziellen Rivalen der Tokugawa-Herrschaft ausgestellt. Japan trat in die sogenannte Edo, oder Tokugawa-Zeit ein Ära des Friedens, der Stabilität UND des zunehmenden Wohlstands, die bis 1868 andauern sollte. Für Hattori Hanzo, inzwischen mit 70, brachten dies friedlichen Jahr eine neue Herausforderung mit sich. Die von ihm aufgebauten Fähigkeiten UND-Organisationen waren primär für die Kriegsführung konzipiert, für das Sammeln von Informationen über feindliche Bewegungen, für verdeckte Operationen hinter den feindlichen Linien, für die Identifizierung UND-Neutralisierung von Bedrohungen, für seinen Herren. Doch in Friedenszeiten müssen dies Fähigkeiten anderen Zwecken zugeführt werden. Hanzo verstand, dass der von ihm geschaffene Nachrichtendienstapparat auch im Frieden notwendig war. Das Tokugawa-Shogunat regiert ein Land, das war giant, aber nicht unbedingt harmonisch war. Es gab weiterhin Daimyo, die sich der Tokugawa-Herrschaft weitersetzen, nicht Samurai, die von Reich trompen, UND divers religiös UND Sozialgruppen, die Besthand Ordnung in Frage stellen konnten. Die Aufrechterhaltung der Friedens erfordert ständig Wachsamkeit, UND dies Wachsamkeit wiederum erfordert Informationen. Unter Hanzos Führung verlagert, sich der Schwerpunkt der Geheimdienstoperation von militaristischen zu politischen UND sozialen Überwachungsmaßnahmen. Sein Netzwerk überwacht die Daimyo, UND berichtet über ihr finanzielle Lage, ihr militaristischen Fähigkeiten UND jeglichen Zeichen von Unzufriedenheit oder Verschwörungen. Sie beobachten religiöse Bewegungen, insbesondere das Christentum, das die Tokugawa als potenziell ausländischen Einflusses UND sozialer Unruhen anzusehen. Sie verfolgten die wirtschaftliche Lage, Handelsmuster UND potenziell unrehiert. Dies Arbeit war weniger spektakulär als die Operationen der Kriegsjahr, aber nicht weniger wichtig. Die von Hanzos Netzwerk gelieferten Informationen halfen dem Tokugawa Shogunat effektiv zu regieren, Problemvorhersagen UND zu verhindern, beaver sich zu Krisen ausweiten konnten, UND das fragile Machtgleichgewicht zu wahren, das die Stabilität des Landes sichert. Hanzo widmet in seinen letzten Jahren auch viel Energie der Bewahrung seines Wissens UND seiner Traditionen. Formalisiert die Ausbildungsprogramm für Geheimdienstmitarbeiter UND erstellt Handbücher, UND Richtlinien, die Fortführung der Arbeit nach seinem Tag gewährleisten sollten. Dies Dokumentium umfassen alles, von grundlegenden Überwachungs, UND Informationsbeschaffungstechniken bis hin zu fortgeschrittenen Analysemethoden, UND verdeckten Operationen. Eine der wichtigsten Leistungen Hanzos in dieser Zeit war die Schaffen klarer Nachfolge, UND Verantwortungsstrukturen innerhalb der Geheimdienstorganisation. Identifiziert fähig untergebein UND bildet für die Übernehmen verschiedener Aufgabenbereiche aus. Schuf eine Struktur,
in der die Verantwortlichkeiten auf mehrere Personen verteilt wären. So dass der Verlust eines Einzelnen, einschließlich seines eigenen, die Organisation nicht schwachen wird. Hanzos Beziehung zu Tokugawa Ieyasu in diesen letzten Jahren war die alte Kameraden, die gemeinsam Unsicht profunden bestanden hatten. Sie kannten sich seit über 60 Jahren. Seit Ieyasu als junger Lord die Unabhängigkeit seines Clans kämpft und Hanzo als jugendlicher Krieger sein Handwerker lernt. Sie hatten gemeinsam lebensbedrohliche Situationen durchgestanden, gemeinsam Siege geführt und gemeinsam ein Imperium aufgebaut. Ieyasu schätzt Hanzos Rat selbst im Bereichen, die weit entfernt von Geheimdienst und Sicherheit legen. Hanzo hatte ein Leben lang Erfahrung im Verständnis von Menschen, Organisationen und politischen Dynamiken gesammelt. Sein Rat war in Verwaltungsangelägenheiten, diplomatischen Fragen sowie in Fragen der Politik und Regierungsführung gefragt. In privaten Gesprächen erörtert Ieyasu mit Hanzo sein Zukunftsangst. Werden sein Nachfolger regieren, wird der Frieden halten, werden die von innen geschaffenen System Bestand haben? Dies Gespräch offenbarten ein Seed beter Manner, die wenig kannten. In der Öffentlichkeit waren sie der Shogun und sein gefürchter Geheimdienstchef, die macht mit Selbstvertrauen und Autorität ausübten. Im Privaten waren sie zwei alte Männer, die über ihr Leben nachdachten, über das Erich und das Erlitten, über den Preis ihres Erfolgs und den Sinn ihres Wirkens. AM 25. November 1596 starb Hattori Hanzo. Die genauen Umstände Tods sind nicht dokumentiert. War ein alter Mann. Und sein Tod war vermutlich auf Niederlich, Altersbedingt Durchsetzung zurückzuführen. Starb nicht in einer Schlacht oder bei einem dramatischen letzten Einsatz, sondern still, wie in seinem Haus in Idedo, im Kreis seiner Familie und enger Vertrauter. Sein Tod markiert das Ende einer Ära. Der legendäre Ninja, der Tokugawa Ieyasu über 6 Jahre Gideon hat, war nicht mehr da. Der Meister der EGA, der Daemon Hanzo, der Schatten-Krieger, der ein so entscheidend Rolle bei der Einigung Japans gespielt hat, war von der Bühne der Geschichte verschwunden. Doch obwohl der Mann nicht mehr da war, let's sein Vermachnis fort. Die von ihm aufgebaute Geheimdienstorganisation, die ente dem Tokugawa Shogunate, waren der gesamten Idedo-Zeit. Sein Methoden und Techniken wurden von Generationen von Geheimdienstmitarbeitern studiert und verfeinert. Die Traditionen der Eigen Ninjutsu, die bewahrt und angepasst hat, wurden von seinen Nachfolgern und Schulen weitergegeben. Das Gebiet das Hanzo Tor in Idedo, dessen Verteidigung Hanzo zuteilt war, behielt seinen Namen und wurde mit den Elitesoldaten und Geheimdienstlern des Shogunats in Verbindung gebracht. Nach erinnern das Hanzo Vertel und die U-Bahn-Station im modernen Tokio und den legendären Ninja, der einst Diocese Tor bewatcht. Hanzos Nachkommen dienten den Tokugawa über Generationen hinweg als hochrangig gefolgslet. Die Familie Hattori bewahrt ihr Stellung und ihr Traditionen. Obwohl es wieder einen so legendären Ninja, wie den ersten Hanzo hervorbrachten, blieben es waren der gesamten Idedo-Zeit wichtig Mitglieder der Tokugawa-Verwaltung. Tokugawa Ieyasu trauert Hattori Hanzo, den nicht nur einen geschätzten Diener, sondern auch einen vertrauten Freund und weggefahrten Verloren hat. Historisch Bericht Legend nahe, dass Ieyasu von Hanzos Tod tief betroffen war. Ieyasu erkannt, dass einen der wenigen Menschen verloren hat, die seinen Aufstieg zur Macht in seiner ganzen Tragweite verstanden und in auf jedem Schritt begleitet hatten. Let nach Hanzos Tod nach 20 Jahre weiter, führt das Shogunat und Sort dafür, dass der hart erkämpft Frieden bestand hat. Als Ieyasu 1616 starb, hat etwas bemerkenswert erreicht. Hat Japan geeint, ein politisches System etabliert, das über 200 Jahre bestand haben sollte. Und nach mehr als einem Jahrhundert Bürgerkrieg eine Ära der Friedens und der Wohlstand geschaffen. Hattori Hanzos Beitrag zu diesem Erfolg war unermesslich. Während in der Manner Armeen beflickten und Provinzen regierten, agiert Hanzo im Verborgenen. Sammelt Informationen für strategische Entscheidungen, führt verdeckt Operationen durch, die fein schwachten, und baut den Sicherheitsapparat auf.
Die Tokugawa Vorauseren inneren Bedrohungen schützt. Sein Arbeit war oft unsichtbar, aber absolut unerlässlich. Hanzos Vermachtnis zu würdigen, ist es wichtig, Legenden Mythen hinter sich zu lassen die historische Realität zu verstehen. Hanzo war kein übernatürlicher Krieger mit magischen Kräften, wie manch später Legenden suggerieren. War hochqualifizierter Anwender von Jutsu konventionellen Kampfkünsten. Meister der Aufklärung effektiver Anführer Organisator. Sein Fall beruht nicht auf übermenschlichen Fähigkeiten, sondern auf Intelligenz, Anpassungsfähigkeit unerschütterlicher Loyalität. Hanzo verkörpert das beste Ninja-Tradition. Nicht nur militärische Fähigkeiten Tarntechniken, sondern auch strategisches Denken. Detailgenaget das Verständnis. Das Informationen Wissen, genauso madig sein können, wie schwere Armeen. Beweist, dass die Schattenkunst der Ninja, die oft als ehrenhaft oder der wahre Krieger unwürdig abgetan werden. In Wirklichkeit essentiell Werkzeug, der Staatskunst, Militärstrategie waren. Gleichzeitig schlug Hanzo erfolgreich Bruch zwischen zwei Welten, die oft als gegensätzlich galten. Der Welt der Samurai Fokus auf Loyalität offenem Kampf. Die Welt der Ninja Fokus auf Pragmatismus. Geheimhaltung Tostung. Verstand den Respekt seiner Samurai-Kollegen, zu bewahren gleichzeitig das effektivst Spionagenetzwerk Japans zu befliegen. Dies und these verschiedene Traditionen Herangensweisen trug masterlich, zu seinem Erfolg bei. Kapitel 13. Mythos Realität. In den Jahrhunderten nach Hattori Hanzos Todd sein Legend weit über die historische Realität seines Lebens hinaus. Popular Culture, Folklore später Theaterstück stilisierten, in von einem fähigen Geheimdienstoffizier hervor, zu einer beinahe übernatürlichen, Gestalt magischen Kräften unmöglichen Fähigkeiten. Dieser Prozess der Mythologisierung ist typisch für historische Persönlichkeiten, insbesondere für solche, deren Werken im Geheimen stattfand über die nur wenig detaillierte Aufzeichnungen existieren. Der mythische Hattori Hanzo, wie im Kabuki Theater, in popularen Erzählungen viel später in Filmen Animes erscheint, kann durchwande gehen, sich unsichtbar machen, die Elemente beherrschen Andertäten wohlbringen, die eindeutig der Fantasie nicht der Geschichte enjoyen. Dies Geschichten sind unterhaltsam haben ihren eigenen kulturellen Wert. Doch es verdecken die waren Leistungen der historischen Hanzo, die auch on fictional Ausschmückung beeindruckend sind. Der historische Hattori Hanzo war kein Übermensch, aber war außergewöhnlich. Beherrscht mehrere Kampfkunst, darunter Schwertkampf, Speerkampf unbewaffneten Kampf. War versiert in den Spezialtechniken den Jutsu, wie Infiltration, Flucht, Verkleidung dem Einsatz verschiedener Werkzeuge Waffen. War Expert in der Informationsbeschaffung Analyse konnte selbst bruchstückhaften Berichten nützliche Informationen gewinnen, sich umfassens Bild von den Fähigkeiten Absichten defined machen. Wichtigsten aber, war Hanzos Führungsqualitäten sein Organisationstalent. Baute über Jahre effektiv operierendes Netzwerk, von Spionageagenten, auf pflegt dies. Generationen von Agenten bildet US, vermittelten in nicht nur Techniken, sondern auch das Urteilsvermögen die Disziplin, die für deren kluge Anwendung notwendig waren. Die Loyalität seiner Untergebens sichert sich durch Kompetenz, Fairness gemeinsam Ziel. Dies organisatorischen Führungsqualitäten waren für seinen Erfolg wahrscheinlich wichtiger als jegliche individuellen Kampf oder Spionage-Fähigkeiten. Die historischen Aufzeichnungen über Hanzos Leben sind leider in vielerlei Hinsicht lückenhaft. Die Großteil seiner Arbeit im Geheimen stattfand, Geheimdienstoperation Niederschmaß, schlecht in öffentlichen Aufzeichnungen dokumentiert wurden, sind viel seiner konkreten Operationen. Die von ihm erzielten Geheimdiensterfolg die von ihm abgewendeten Krisen unbekannt. Dem allgemeinen Erfolg von Tokugawa Ieyasus Aufstieg zur Macht lässt sich schließen, dass Hanzos Geheimdienstarbeit effektiv gewesen sein muss. Doch die Details dieser Arbeit bleiben weitgehend im Dunkeln. Was ziemlicher Sicherheit wissen,
Fast einige wichtig Fakten. Hanzo Word 1542 in ein Family Gebren. Die Solverbindungen zur Samurai-Klasse als auch zu den Ninja-Clans hat. Trat als junger Mann in die Dienste Tokugawa blieb in sein Leben lang true. Spielt einen entscheidenden Rolle beim Übergang. Der Ieyasu nach dem Honnogis Wissenfall 1582 das Leben rettet. Befliegt Geheimdienst, Spezialeinsatzkraft, waren der Feldzug. Die zur Einigung Japans durch die Tokugawa Fürten. Etabliert in Edos Sicherheitssystem, Geheimdienstnetzwerk, die dem Shogunate über Generationen hinweg dienten. Starb 1596 im Alter von 54 Jahren. Moment mal. Es gibt tatsächlich einen Widerspruch in den historischen Aufzeichnungen bezüglich Hanzos Tod. Die meisten zuverlässigen Quellen geben den 23. December 1597 als Todstagen. Nicht 1596. Im Alter von 55 Jahren. Einige Quellen vermuten sogar. Kann ich bis 16.003 oder darüber hinaus gelegt haben. Doch dies einem scant weniger belegt. Dies Unsicherheit. Selbst bei grundlegenden Fakten wie dem Todesdatum verdeutlicht die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion von Hanzos Biografie. Die Unsicherheit über Hanzos Todesdatum spiegelt ein grosses Problem wider. Die Geschichte der Hattori Hanzo lässt sich oft, nur schwer von anderen Familienmitgliedern mit ähnlichen Namen, dem allgemeinen Mythos den Namen Hattori trennen. Es gab mehrere bedeutende Hattori. Die in dieser Zeit im Dienst der Tokugawa standen. Später bericht vermischen mitunter ihr Leistungen oder schreiben, Hanzo, die Errungenschaften anderer Familienmitglieder zu. Dies Unklarheit hat tatsächlich zum Wachstum der Hanzo-Legende beigetragen. Wo die historischen Aufzeichnungen unklar sind, fühlt die Fantasie die Lücken. Die Mystik der Ninjas, die Vorstellung geheimer Krieger mit mysteriosen Kraften, die im Verborgenen wirken, sich als unwiderstehlich vergeschickten Ursaler. Mit der Zeit wurde dem historischen Hattori Hanzo der legendäre Hanzo. Ein Figur, die im japanischen Kulturbewusstsein den idealisierten Ninja verkörpert. Lant sich zu überlegen, warum die Ninjas insbesondere Hattori Hanzo in einer Kultur die Offenheit direct Confrontation. Die Wort de Bushido, de Wedges de Kriegers, so stark betont. Ein so stark Faszination auf die Vorstellungskraft der Bevölkerung ausübten. Die Ninjas repräsentierten ein Schattenzeit, die Erkenntnis, das Jubelben Erfolg manchmal Tostum, Geheimhaltung Pragmatismus erforderten. Die Ninjas waren notwendig, konnten aber nach den traditionellen Samurai-Werten niemals vollkommen respektabel sein. Hattori Hanzos Leistung bestand darin, die Ninja vereinen der erfolgreichsten Samurai-Anführer der japanischen, Geschichte unentbehrlich zu machen, indem den praktischen Wort von Aufklärung verdeckten Operationen demonstriert. Durch die Einhaltung hoher Standards und Disziplin Loyalität sowie durch Erfolg, die für sich sprachen, erwarb sich Hanzo selbst bei jenen Respekt, die Methoden der Ninja verachten. Beweis, dass Effektivität sich nicht ausschließen, dass man loyal Ehrenhaft dienen kann, selbst wenn man Methoden anwendet. Die der traditionelle Samurai-Kodex in Frage stellt. In der modernen Zeit wird Hattori Hanzo weltweit von der Popkultur adaptiert erscheint in Filmen, Fernsehserien, Videospielen, Comics Romanen. Oft wird auf ein Weise dargestellt, die wenige mit der historischen Figur zu tun hat, als Schwarzmeat, wie in Quentin Tarantinos Kill Bill. Filmen, als unsterblicher Ninja-Meister oder in verschiedenen anderen fantastischen Rollen. Dies modernen Interpretationen vermitteln mehr über zeitgenössische Faszinationen als über die historische Realität, doch es tragen dazu bei, den Namen Hattori Hanzo lebendig, zu halten das Interesse an der von ihm repräsentierten Epoche aufrechtzuerhalten. Viele Menschen, die Hanzo durch die Popkultur kennenlernen, wurden neugierig auf die historische Figur die Wargeschichte Ninja, was zu einem tieferen Verständnis der japanischen Geschichte Kultur führen kann. Für ernsthaft Geschichte-Studierende besteht die Herausforderung darin, hinter die Legend zu blicken die Realität zu erkennen, zu verstehen, was Hattori Hanzo tatsächlich geleistet hat warum dies von Bedeutung war. Dies erfordert eine kritische Auseinandersetzung mit Quellen,
Die Sorgfaltige Unterscheidung zwischen verlässlichen historischen Belegen und späteren Ausdrücken, sowie das Verständnis der breiteren historischen Kontexts, in dem Hanzo worked. Der wahre Hattori Hanzo war kein magischer Superheld, aber war etwas ebenso Benjakens. Ein geschickter Profi, der in einem schwierigen und gefahrlichen Bereich herausragend Leistungen erbracht. De seinem Herrn 6 Jahrzehnte lang mit unterschiedlicher true Diente. Der Institutionen aufbaut und nachfolger ausbildet. Die sein Work über Generationen fortführen sollten. Und der im Hintergrund eine entscheidende Rolle in einer der wichtigsten Epochen der japanischen Geschichte spielt. Dies Realität ist es wert, verstanden und erinnert zu werden. Auch wenn es weniger spektakulär ist als der Mythos. Kapitel 14. Bleibender Einfluss und historische Bedeutung. Zum Abschluss dieser Betrachtung von Hattori Hanzos Leben und Vermächtnis lohnt es sich, seine historische Bedeutung und seinen Einfluss auf die japanische Geschichte, sowie das Verständnis von Geheimdiensten und verdeckten Operationen zu würdigen. Hattori Hanzos offensichtlichste historische Bedeutung liegt in seinem Beitrag zum Aufstieg Tokugawa Ieyasu zur Macht und zur Etablierung des Tokugawa Shogunats. Ieyasu's Erfolg hängt von violent Faktoren ab. Seinen militaristischen und politischen Fähigkeiten, den Fähigkeiten seiner Gefolgsleute, günstigen Umständen und auch etwas Glück. Doch die von Hanzo bereitgestellten Fähigkeiten im Bereich Geheimdienst und Spezialoperationen waren entscheidend. Sie verschafften Ieyasu Vorteil gegenüber seinen Rivalen, ermöglichten ihm fundierte Entscheidungen und halfen ihm, Katastrophen zu vermeiden, die an der Herrschers vernichtet hatten. Der Frieden, den die Tokugawa etablierten und der über 250 Jahre ward, hat tiefgreifend Auswirkungen auf die japanische Gesellschaft. Während der Edo-Zeit erlitt Japan Wirtschaftswachstum, kulturell Blut, Urbanisierung und die Entwicklung eines hochentwickelten Verwaltungssystems. Obwohl dieser Prozess letztlich zu Stagnation und Isolation führt und im 19. Jahrhundert Problem verursacht, ermöglichte der japanischen Kultur und Gesellschaft auch eine Entwicklung, die während eines andauernden Bürgerkriegs unmöglich gewesen wäre. Geht man davon aus, dass Hanzos Beitrag zur Friedensstiftung maßgeblich war, so muss ihm ein indirekt, aber dennoch real Rolle bei der Gestaltung des modernen Japans zugeschrieben werden. Die Institutionen, sozialen Strukturen und die kulturellen Entwicklungen der Edo-Zeit bildeten das Fundament, auf dem das Meiji-Japan und später das moderne Japan errichtet wurden. Die Geschichte ist voller Unwägbarkeiten, und wir können nicht wissen, was Geschichte war, wenn Ieyasu 1582 gerettet oder 1600 bei Sekihara besiegt worden war. Es ist jedoch durchaus möglich, dass Japans weitere Entwicklung ganz anders verlaufen war. Neben seinen spezifischen Beiträgen zur Sach der Tokugawa ist Hanzo als einer der erfolgreichsten Experten für Geheimdienst und verdeckte Operationen der Vormodern von Bedeutung. Das von ihm aufgebaute Netzwerk von Geheimdienstmitarbeitern, die von ihm ingerichteten Ausbildungsprogramm und die von ihm entwickelten Methoden zuchten von einem tiefen Verständnis dafür, wie Informationen gesammelt, analysiert und zur Unterstützung strategischer Entscheidungen genutzt werden können. Obwohl es in der Geschichte immer schon Geheimdienstarbeit gegeben hat, wirklich sich jeder erfolgreich, fällt auf Kundschafter und Spion. Hanzos Systematisierung und Institutionalisierung dieser Praktiken war für seine Zeit bemerkenswert. Schafft etwas, das wir heute als professionellen Nachrichtendienst bezeichnen würden, mit standardisierten Verfahren, gestaltem Personal und einer Organisationsstruktur, die auch nach dem Ende einer einzelnen Führungsperson Bestand haben sollte. Diese Innovation nahm die Entwicklung moderner Nachrichtendienst Jahrhundert Vorweg. Hanzo steht auch für die Bewahrung und Anpassung der Ninja-Traditionen. Nach der Zerstörung der Provinz Ega im Jahr 1581 wurden die unabhängigen Ninja-Clans ohne Hanzos Bemahungen, eifrig Flüchtling unter dem Schutz der Tokugawa, zu sammeln, vernichtet oder zerstört. Ihre Ausbildungstraditionen aufrechtzuerhalten und Wissen in neue Generationen weiterzutragen. Ein Großteil der gesammelten Weisheit der Ninja war möglicherweise verloren gegangen. Glücklicherweise überlebten die Ninja-Traditionen, passten sich den neuen Gegebenheiten der Edo-Zeit
und werden schleißlich in verschiedenen Schulen schriftlichen Aufzeichnungen dokumentiert. Obwohl die Anwendung von Jutsu als Camps, Spionagetechniken mit dem Eintritt Japans in die Jahrhundert des Friedens und Bedeutung voller, blieb das Wissen erhalten wird später von Historikern, Kampfkünstler Militärs erforscht. Es ist aufschlussreich, Hanzos Karriere mit anderen historischen Persönlichkeiten zu vergleichen. Die Geheimdienstnetzwerk aufbauten verdeckt Operationen zur Durchsetzung ihrer Ziele einsetzten. In der europäischen Geschichte von einem beispielsweise Francis Walsingham ein, der den Geheimdienst von Königin Elisabeth I leitet, oder die verschiedenen Spionagemeister von Kardinal Richelieu. In der chinesischen Geschichte beiden die unterschiedlichen Geheimdienstnetzwerk der Kaiserdynastien Parallelen. Besonders bemerkenswert in Hanzo ist, wie effektiv sein militaristischen Fähigkeiten mit organisatorischem Geschichte verben, wie erfolgreich Geheimdienstoperation in die umfassender militarisch politische Strategie integriert. Diese Erkenntnis sind für moderne Geheimdienstmitarbeiter militarisch Spezialitäten von Bedeutung. Hattori Hanzos Karriere birgt trotz der großen Unterschied zwischen dem Japan des 16. Jahrhunderts der heutigen Weltmehrere Lehren, die weiterhin relevant sind. Dazu gehört die Entscheidung Bedeutung präziser zeitnaher Informationen für strategische Entscheidungen. Hanzo verstand, das Wissen macht bedeutet, setzt alles daran, Ieyasu einen Informationsvorsprung gegenüber seinen Rivalen zu verschaffen. Der wird der langfristigen Netzwerkaufbaus der Pflege von Beziehungen ihm bewusst. Hanzos Effektivität hing maßgeblich von den Netzwerken ab, die über Jahrzehnte aufgebaut hat. Dies Netzwerk wiederum basierten auf Vertrauen. Gegenseitigem Nutzen beständigen Beziehungen. Die Notwendigkeit, Methoden und während Umstand anzupassen, war ihm ebenso wichtig. Hanzo beweist bemerkenswert Flexibilität beim Übergang von Kriegseinsätzen mit Schwerpunkt auf militärischer Aufklärung zu Friedenseinsätzen mit Fokus auf politischer, sozialer Überwachung. Die Bedeutung von Ausbildungsstandards Institutionalisierung war ihm ebenso bewusst. Hanzo führt die Operationen nicht nur selbst durch. Baut eine Organisation auf, die auch ohne weiterbeste Inkante. bildet nachfolgere die same Standards waren kannten. Erkannt die Notwendigkeit, Geheimhaltung Verantwortlichkeit in Einklang zu bringen. Obwohl Hanzos Arbeit Geheimhaltung erfordert, effektiv zu sein, bewahrte stark Loyalität, zu seinem Herrn agiert innerhalb eines Rahmens feudaler Verpflichtungen. Der Form der Aufsicht Verantwortlichkeit gewährleistet steht. In der japanischen Kultur nimmt Hattori Hanzo eine einzigartige Stellung an gilt als einer der berühmtesten Ninja der Geschichte. Obwohl das Bild von Hattori Hanzo in Japan größtenteils auf Legenden der Popularkultur beruht weniger auf historischen Fakten. Zugen das Hanzo virtuell in Tokio. Der ihm mit Schrein die zahlreichen kulturellen Werke, die in oder auf ihm basieren Figuren darstellen, von seinem unvergänglichen Platz im japanischen Kultur. Es ist bemerkenswert, dass Hanzo im Vergleich zu vielen anderen historischen Persönlichkeiten der Sengoku-Zeit positiver in Erinnerung geblieben ist. Obwohl zu Lebzeiten geforscht war sein Beinamen, Anano Hanzo oder Damon Hanzo, alles andere als schmeichelhaft. Später Generationen erinnern sich mit einer gewissen Bewunderung in. Dies mag daran liegen, dass Meisterschaft Exzellenz verkörpert. Sein Loyalität gegenüber den Tokugawa unerschütterlich war oder einfach die Faszination der Ninjas und sich schon groß ist. Für Geschichtstudierend wirft Hattori Hanzos Leben interessant Fragen darüber auf. Wie were historische Persönlichkeiten versed in bewerten? Wie würdigen were die Leistungen von Menschen, die im Verborgenen wirkten deren wichtigste Errungenschaften den Zeitgenossen oft verborgen blieben hut schwer zu dokumentieren sind? Wie trennen wir historische Realität von Legend? Wenn Quellen und vollständig sind später Bericht von Mythen durchdrungen sind? Wie beurteilen wir die Ethik eines Menschen, die Tostung Gewalt einsetzt, langfristig Friedens, Stabilitätsziel zu erreichen? Dies Fragen lassen sich nicht einfach beantworten. Doch die Auseinandersetzung mit ihnen hilft ein differenziertes Verständnis
von Geschichte der komplexen moralischen Landschaft, zu entwickeln, in der historisch Persönlichkeiten ergirten. Fazit, der Schatten, der die Geschichte verandert. Zum Abschluss dieser Betrachtung von Hattori Hanzos Leben lässt sich auf das Bild eines Jungen zurückzukommen, der 1542 in den Bergen der Provinz geboren wird. Samurai Ninja erlernt. Zwei unterschiedliche Kriegertraditionen si, zu etwas Neuem verschmelzen ließ. Aus diesem Jungen wurde ein Mann, der seinem Herrn über 60 Jahre lang diente, der dazu beitrug, eine politische Ordnung zu etablieren, die Japans eineinhalb Jahrhundert lang prägen sollte. Der Traditionen bewahrt weitergab, die sonst vielleicht verloren gegangen wären. Der historische Hattori Hanzo war ein Mann seiner Zeit, geprägt von der brutalen Realität des Bürgerkriegs. Handelt nach den Worten einem, de Japans de 16. Jahrhunderts want Methoden en, die uns, hut Björnrehind oder moralisch fragwürdiger scheinen mogen. Docker war auch ein Mann von außergewöhnlichem Können, unerschütterlicher hingeb der Fähigkeit, Institutionen zu schaffen, die in überdauern würden. Beweis, das Arbeit im Verborgenen, fernab von öffentlicher Anerkennung Rum. Bin so historisch bedeutsam sein, kann die berühmtesten Schlachten die gefährtsten Helden. Letztendlich besteht Hattori Hanzos Vermächtnis nicht nur aus Legenden popularkulturellen Besuchen, obwohl diese ihren eigenen Wort ihre eigen Bedeutung haben. Sein Vermächtnis liegt in seinem historischen Einfluss auf den Erfolg von Tokugawa Ieyasu, die Etablierung der Friedens der Edo-Zeit, die Bewahrung der Ninja-Traditionen in dem Beispiel, das gab, wie Geheimdienstarbeit verdeckt Operationen mit professioneller Exzellenz unerschütterlicher Loyalität durchgeführt werden können. Diocese auf historische Realität nicht auf Mythen beruhend Vermächtnis, verdient sehr Aufmerksamkeit unseren Respekt. Während du einschläfst, denke darüber nach. Geschichte wird nicht nur von den großen Generalen berühmten Politikern geschrieben, deren Namen jeder kennt, sondern auch von unzähligen Menschen, die im Verborgenen wirken, die in ihren Fachgebieten herausragende Leistungen erbringen sich mit engagieren, selbst wenn ihr Beitrag vielleicht in die voll Anerkennung finden. Hattori Hanzo war einer dieser Menschen, der durch Geschichte, Loyalität Beharrlichkeit aus dem Schatten heraus den Lauf der Geschichte mitgestaltet. Sein Geschichte erinnert uns daran, dass Epoche ihr verborgenen Helden hat, ihr Meister unbesungener Kunst, ihr hingebungsvollen Diener von Seelen, die größer sind als selbst, die Berge von Reben sich nach immer in Zentraljapan, obwohl die Ninja-Festungen längst verschwunden sind die Taler, die einst von Geheimen abundant wiederhalten, seit Jahrhunderten still sind. Doch die Erinnerungen das, was dort Geska, in den Mann, die dies Traditionen in den Dienst der Tokugawa Shogun stellt, bleibt bestehen. Hattori Hanzos Geschichte ist zu Ende, aber Echo halt weiterhin in der japanischen Geschichte Kultur nach. Eine Erinnerung an eine Zeit, in der Schatten genauso wichtig waren wie Sonnenlicht. Wenn die richtige Person zur richtigen Zeit, im richtigen Ort das Schicksal einer Nation verändern kann, dann schlaf geht Traum vielleicht vom alten Japan, von Bergtalern, in den junge Krieger in Geheimen Kunsten ausgebildet werden, von einem Jungen, der zur legendären wachsen sollt, von einem langen Leben im Dienst der Menschheit, im Streben nach einen nach einem Frieden, der in einem Jahrhundert überdauern wird. Die Geschichte von Hattori Hanzo ist letztendlich ein zutiefst menschlich Geschichte von Hingeb, Leistung Vermächtnis. Eine Erinnerung daran, dass selbst in einer Welt voller Krieg Unsicherheit individuelle Exzellenz unerschütterliches Engagement etwas bleiben schaffen können.